Hello guys, hi. Njan streamer, welcome to stream. ഞാൻ തിരിച്ചാ പറഞ്ഞു. What the fuck? Okay, still workshopping intro, I guess. Hi, hello. Welcome to stream. So another title, pretty much. This is just basically a dear diary moment, I guess. Like every time I just look at YouTube and I'm like, oh, this thing happened in this stream, I guess. So, uh, anyways. Yeah. So for many people are very excited because in cricket finals or something. I don't follow cricket. I don't know much about cricket, but the only thing I do know is it's India versus Australia or something, and Australia is currently batting. Yeah. India got 200 something out for 10. I'm not very sure. I just saw some statistics, I guess. And both team had a historic win streak, I guess. Not a historic win streak, but yeah, they had a win streak where Australia was down by 2 wins because they lost the first two something. I don't know, in this tournament or anything. I'm not very sure. Anyways. And I guess, yeah, people are doing is enjoy, I guess. League in the World Finals കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. T1 ജയിച്ചു, which just means Faker won. So I guess I'm happy for that. So anyways, let's go. I will start the games. Was Black Friday last week? That was my only question. Anyways. Oh fuck, I just heard the fucking sounds, eating sounds right now. ASMR, I guess. Cheese puff ASMR. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, let's see. I mastered every guy, right? Yeah. Mage, Hunter, Assassin, Warrior, Guardian. Okay, we got the Assassin. So what am I gonna go? Hunter, right? Hoi. Yeah, why not? Mechanized and ready to go. I'll play Hoi. Why not? And as for the background video, ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ കുളിച്ചോണ്ടാണോ ഐ തിങ്ക്. എന്നെ മൂക്കൊക്കെ ഭയങ്കര. ഓ വെയിറ്റ്, നീത്ത് ഇസ് എ ഹണ്ടർ. Shit. Oh, I see. Nine to 5 jobs are a scam, so is college. Oh yeah, ഇത് മറ്റേ scam academy. Scam academy, swag academy. Sorry, both same. Yeah, I'll just watch some fucking. No, never mind. Dream got slapped though. What the fuck? I don't know. I don't care. Let me just go. The mobile game got me thinking about Saban's other, more
underrated classic. And no, I'm not talking about the one with Joker Jay Leno. I just try to pretend that one doesn't exist. What I'm talking about is VR Troopers, also known as This Is Not Power Rangers, definitely 100% this is its own show for real. This show came out during the resurgence of VR in the 90s, and even though it died out then, as many trending waves of VR did, it's pretty crazy to think we finally have the VR we always dreamed of having back then. So in honor of all this amazing new technology we're actually getting, let's take a dive into VR's sordid past and relive our view of the future that was never to be. I don't think VR Troopers is compatible with my modern headset. Gotta go dig up some old hardware. Alright, ready. Ultimate countdown control. 4, 3, 2, 1. Julian, smile for the camera, sweetheart. It's your big moment. Dad, I heard he killed himself. Our killing felt good. The last thing was Ah, shit. You see this place? I'm actually not sure. Hold on. Oh yeah, now I can. I give this place a lot to think about my dad. You know, your thinks are inside your own head. So you need to go somewhere and think about your dad. You could just, chill out on MySpace. Will I ever be as good as you, Dad? I'm sure you will, son. No. Vince. He knows that boy's only future is at the welfare office. I'm not so our story follows hungry teenagers, Ryan, Caitlin, and JD, all trained at the local YMCA run by Mr. Miyagi and a feral dog. Totally unrelated to that, our heroes are also environmental activists, aided by a strange child man / sailor named Woody. What? Where? Yeah, that's what I'm thinking right now. What's the matter, Woody? Signer's demolishing a short building downtown, and he's going to build another power plant. I want you out to cover the storm. He's the kind of guy you just walk past him, avoid making eye contact with him, and make him go to the bathroom, and he'll pull you over and show you one of the sick 144 videos of Carlos Mencia. What's going on, Ryan? We gotta go check it out. Looks like Zictor's at it again. Again? Zictor's at it again? We should have known. We should have known the first time based on his Star-Lord Emperor name. I hate to tell you this, I think you guys get laid on this. What do you mean no more nukes? Once you make the first nuke, that's it. There's just nukes. Hi, guys. Just kidding you? Yeah. Destroy our old neighborhood, you guys. I know. What gives him the right to do this anyway? And those ships, indeed. There's gotta be some paperwork in there somewhere. Say goodbye to you. What are gonna do about that government building in the middle of nowhere? Skyscraper Inc. CEO Carl Victor prepares for a nice afternoon of watching random buildings explode in the 90s alongside of Alright, dude, you're at a 10. Bring it down to like a 6 or a 7. Quit! Oh god! The stock footage doesn't even match the show! Not bad for a sword. Oh, an upgrade. I like it. Return to virtual reality and... Return to virtual reality? Hold on, you're gonna have to back it up. You were in there, then you came out. You have virtual reality, you can go in it. Who are you again? Well, not casually, he just says this out of nowhere. Return to virtual reality. And Janice, if you don't mind, there's a stack of papers on my desk that says filed before December. Look for that. Back in the house, Joe, our heroes are forced to perform basic labor and file company taxes with no pay. How noble. You have a plan? Roll over. Nah, please don't do this to me now. I just had to fix last week. What's it doing now? Some kind of power surge? Greetings from virtual reality. Oh my god, it's him, he's here, it's real. Who's that? Professor Horatio Hart. Ryan, it is urgent that you come to my laboratory immediately. Oh, Ryan Steele, that's me. A funny little man on the computer is talking to me. Ryan Steele, that's me. By the way, the man who played Professor Horatio Hart had a very long industrious career. Julian, if you're out there, contact me.
Say up on the YouTube channel. I want to see the 10 hours Julian Combs absolute dead emotionless compilation. What we feared most has happened, Mr. Zichter. Professor Hart has contacted Ryan Steele. One thing we didn't need to. That's the one thing. Shit. If only we could have thought of some way to stop this, like murdering him or something. Forces of darkness, empower me! Oh, we got a lightning snow globe in play. He's not messing around. That escalated. General Agar, report! You didn't have enough guys, man. You could talk to any one of those guys. Just bring another guy on the screen. I mean, for Christ's sake. Your skill must not be allowed to reach Professor Hart. Not when they are Sorry, I'm not saying it's bad. I'm just saying all of a sudden, it's got a little more complicated. Got a couple of characters involved. So apparently, virtual henchmen to the real world, or are they in the virtual world? That who cares? What was that? I think that was a plane robot shooting missiles at our car. I think that's what that was. Let's get out of here, you guys. We'll be safer in the woods. You're not gonna be safe. Oh, check it out. It's the bridge! On my way to this real structure. So, one commercial break later, our heroes somehow escape the two attack drones off screen when they stumble upon a rejected art house project in the middle of nowhere. Oh, it looks like a portal or a gateway, you said. How many of those you seen in your time? You could just identify them on sight. You just like portal, gateway, gateway and or portal, clearly. Please, enter the portal. Well, here goes. Where are we? I don't know, but it's probably a good sign that giant metal door slammed behind you. What do you know about my father? First look behind you for 3 VR lives. Amazing. Oh. Say no more, Professor Hart. It's become crystal clear. Oh! Do not be alarmed. You're looking through the reality mirror. Okay, turn the virtual reality off. That's a little too much virtual reality. Dad? Is it really you? Are you alive? Not bad for a sword. It's a virtual reality playback. Oh, come on. You're in virtual reality together, man. Professor, very dire circumstances must have arisen for him to have brought you here. And I can only imagine. Dad, I don't want to cut you off. I don't want to stop you. Curious, how you know all this? Where you been for 10 years? Okay, why'd you leave? You left me up on a Chinese hill. We'll talk about that. So, VR Dad explains how Grimlord can be defeated, and that by using the Spirit Stones from Ocarina of Time, these young teenagers can transform into the Mighty Morphin Power VR Troop! Yeah, that's what they are. Meanwhile, Ryan tries to connect with his pops. Things get a little awkward and he pieces out. You can at least send an element like Bitcoin or something, cheap bastard. Friends have reached the professor. We must act quickly. Silence! Come on, dude. Hail Grimlord. What do you want? What is it, Professor? Grimlord's army. Professor, you're gonna have to step back from the camera. Also, would it kill you to smile for once? Trooper transform! All right. All of a sudden, it just came to him. He remembered his instincts. When we were kids, we didn't ask any questions. We just like, yeah, of course, Trooper transform. Damn! Straight into all-out war.
And hey, these parts were actually pretty cool. That all you got, pinhead! Oh, there he goes. He's gonna bust the shoulder. See ya! So Ryan gets knocked out so hard the episode ends. Meanwhile, in part 2, Caitlin and JD return home only to realize they left Ryan for dead in the middle of nowhere. I just can't do it, Dad. Oh my God. Poor guy got hit so hard he reverted to being a baby. I've tried my best, but I'm not good at this. I'm a failure. You're not a failure, son. You're just a regular run-of-the-mill failure. Don't be so easy on yourself. JD, is there any sign of Ryan yet? Doesn't make sense. These were his last coordinates. Wait a minute, I see him. The fuck is that? Wish there was a way we could get to him faster. He's gonna be okay, right? There's something wrong. I can't control it. Oh, what do you think I should do? I don't know. Hit the fucking brakes. They're not working. I neglected to mention that I took the liberty of making a few adjustments on your car. All right, now you can put the music on all you want. End of the day, Horatio, you just drove 2 children off the circle out town. So one of them jumped out preemptively, hit their head in the rock, started speaking in tongues. Feel dead. Okay. Wait! He's down there! Yeah, also, why did you guys leave me for like 14 hours? Oh, I'm dying of sunstroke. Back at the lab, Ryan is rescued, gets healed up, and everything's hunky-dory. Except that little Galactic Emperor problem. You know, nothing big. It is certain that Grimlord will launch a full-scale offensive very soon. These are the sort of opponents you'll be facing. Celltown, Toxoid, Canado, Spider-Bot, Tankatron, and... Wait, okay, slow down! Don't you roll your eyes at me! I don't see you going toe-to-toe out there in the field with fucking cannon nose! Man, those guys are serious. You're telling me. Jeff, no! Jeff, don't go in the ding-dangulator. Your brain's gonna get zapped. The electricity in your brain's gonna get turned off. I'm just fine. We've got to keep this a secret. Yeah! Chip, you've got to promise me that you will never let anybody know that you can talk. I don't think the world is ready for it just yet. Yeah, this is the one you gotta keep secret. You never said that when there were Turbotrons and Cannon Noses, VR dads. None of that was meant to be kept secret, but this one, okay? The population is not gonna be able to handle that. We're gonna put that one behind Area 51. That's the part-time ship with Galactic Emperor returned to his day job as real estate tycoon / iguana whisperer. Rather like a game, isn't it? What's the name of this game? I win. Oh, I know this one. This is my favorite one. And I remember that being a lot more fun when I was younger. Sir, what exactly do you do here? Everyone else in this show looks like they have a plausible job. Even Horatio Hart has a plausible job than you, Woody. After catching Woody in an accident workplace incompetence, Caitlin takes the day off to get the next big scoop on Grimlord's advancing army in 20 minutes. Boss is never going to believe these scoops until he sees them with his own eyes. Got him! The professor said this will let us communicate with him from any computer. Yes, troopers, is there a problem? Oh shit, I remember when Horatio Hart used to come on floppy disks. Those were the days. Although, this looks a bit different than I remember. Which one did I have? 你神力，好死，老死攻殺嚟！哎呀，真係粗頭老闆！ Goddamn eBay Chinese knockoff! After finding irrefutable evidence that Grimlord is a big meanie who smells, our heroes suit up and set out to beat him for good. So cool. Just a little bit back. I mean, like, even here, it's a bit close, but then you're like, hello, Ryan. It's good to see you inside your mask. Can you give me a little, I'd like a tip. Just a little one. All right, guys, one at a time. He's looking
another show? I think I've never seen a show like this. It's like a video game. Whoa, killed those dudes! Just like a video game. Over here! Look! That must be the main power core. This explosive ought to blow. Yeah, this bomb ought to do the trick of blowing everything up. Not satisfied with the obliteration of Grimlord's area letters, Ryan takes to the ground and gets up to maybe we can read it. Take that, Zictor! See ya! Following the deaths of dozens to hundreds, Grimlord finally admits defeat, and the gang celebrates with an awesome slow-mo high five. I called you here to congratulate you on a job well done. So, what now, Professor? Yeah, I mean, are we done with this Grimlord guy for good? Well, unfortunately, there are at least 90 more episodes of this show. Probably not. Enjoy your moment of triumph while you can. You may have won the battle, but I will win the war. Damn dog always double taking, making goofs in front of the Supreme Lord of the Universe. With the day saved, Ryan returns to trespassing private property, so he can think about his rogue parents once again. And a long fight it'll be. But if there's one thing you taught me, it's to never give up, no matter how hard it gets. I won't quit until you and I are together again. I love you, Dad. You know, after all this, it makes me wonder if I'm ever gonna see my dad again. He said he was gonna go out and buy me a parakeet, but he never came back. So either he was lying or he was hit by something large and fast. But it's just like Dad always told me, never give up. Unless it's looking for me. But I'll never give up the search for my old man. I'll find you, even if you are a skeleton in a shallow grave on the shoulder of a highway. I'm coming for you. Excuse me, sorry to bother you. Have you seen my dad? Life is relentless. Eggs. How do you have your eggs in the morning? Boiled, fried, pickled, poached, fully grown, or cake? These spiky-shelled protein ovals have been part of human diets for thousands of years, and we're still finding new, interesting ways to serve them up. Eggs. The ever-versatile egg is one of the most universally recognized items on Earth, so there's no point in anyone spending money to promote them, right? Wrong! The egg industry, or as I call them, Big Egg, have spent decades and millions of dollars convincing you that it's perfectly natural to choke down their salmonella-ridden chicken abortions. And that's what this episode is all about. Eggs. And the people who sell them. Eggs, 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 eggs. British people love eggs, and not just because they remind us of our future king's empty brain container. But it wasn't always like this. In 1956, Britain was still reeling from World War II. The whole country was in enormous debt, and thanks to wartime bombing campaigns, large chunks of London were filled with more jagged, broken pieces than the average British gun line. And our pale but plucky population had made do by growing their own food, mending their own clothes, and generally doing it for themselves. Which was terrible. How are you supposed to build a modern consumer economy if people aren't spaffing all their money on stuff that they don't need? The British egg industry in particular was suffering from a nationwide slump in sales, as many families were getting their eggs straight from the feather-covered egg dispenser they were keeping in their back garden. In order to save the industry, the government established the British Egg Marketing Board, or BEMB. They also printed a little red lion on them, which is something you can find on nearly all British eggs today. Egg. And to increase egg consumption, the BEMB spent £12 million funding a mind-scrambling campaign that promoted eggs as the best way to start every morning. 6 down, let's see. Now, 4-letter word beginning with E and ending in S, a valuable food rich in protein. Eggs. I beg your pardon. A valuable food rich in proteins is eggs. It is not eggs, it is eels. It is eggs. The long-running advertisement centered on the same middle-aged couple whose love for eggs was only matched by their all-encompassing hatred for one another. You've completely muddled me up. I'll have to start again now. That's it. Start the day right with eggs. Oh, this is hopeless. Look, I've gone right through the paper.
you're false. In a later, stranger campaign, the BEM also funded the Egg Chicks, a group of extremists who'd knock on doors and reward egg-consuming families with premium bonds. Because first thing in the morning, one often feels a bit egg-bound. Not really inclined to come out of one's shell to chat up a bird on the doorstep, even if she is the opposite of an old boiler. And Britain wasn't the only country who was eager to encourage their population to choke down that egg every morning. Before World War II, eggs were an uncommon feature of Japanese diets. But after having 2 major cities fried by a pair of nuclear eggs, Japan spent the next decade fighting off food shortages, as well as the occasional Godzilla attack. The Japanese government promoted eggs as a reliable source of protein for their food-strapped population. And by the 1970s, eggs were as Japanese as Sailor Moon or going to get a game Meanwhile, this in the time United around States, because someone was cooking up a clutch of iconic egg commercials that would make America eggy again. They're as fresh as the breeze. Eggs come to you fresh every day. Serve them any way you please. This is the first commercial featuring the incredible edible egg slogan, spearheaded by the American Egg Board, a shadowy cabal of egg industry insiders who collect funds from major egg producers and then promote the product in a generic way. All you do is heat and eat. Eggs don't run out. The incredible edible egg. Similar campaigns include the California Milk Processor Board's classic Got Milk, or this brain stink from the American Pork Board. All these egg industry psyops campaigns have convinced us that it's completely natural to ingest something that comes out of a chicken's cloaca. A part of the chicken that triples as butt, vag, and egg dispensary. Since 1990, global egg consumption has more than doubled, and that's all thanks to the efficient wonders of battery farming and the fast food industry. You say it again. McDonald's might be the worst thing to happen to the human gut since the tapeworm, but there's no denying their contribution to 25 seconds egg innovation. In 1973, they launched the 63-cent Egg McMuffin, one of the most successful products to ever be launched in the arches. It's bacon and cheese on a powdered English muffin, a tasty breakfast sure to please. It was the frontline item for their new breakfast menu, bringing fast food to a receptive new market of hurried commuters, hungover college students, and of course the morbidly obese. And who can blame them? Because McDonald's were experts at making eggs sexy. We slaughter greasy deer egg disc under a thick ham flap, and then squeeze it into some hot English muff. Oh my god, I am loving it! But for some people, it's not enough that eggs are delicious. They also have to be ethical. The concept of free-range eggs was promoted by animal rights organisations in the early 90s, ensuring that egg-producing chickens would spend some time outside before they were ultimately threshed into nugget form. But the phrase free range has ended up becoming the egg industry's best ever marketing slogan. With the global demand for eggs all but assured, the only way you can sell more of them is to steal customers away from your egg producing competitors. And as you're all essentially selling the same product, the only way you can do that is by convincing customers that your eggs are happy and their eggs are stern. Like in this commercial from England's Happy Egg Company, who sell free-range organic eggs made by a plucky all-female workforce. You go, girls! #egg empowerment. Even the chicken pressures of McDonald's know the value of selling you eggs with a side order of smug self-satisfaction. You've got to love a real egg. But free range wasn't there for everyone. What about all those farmers who were committed to making eggs the old-fashioned way, in a horrifying industrial hellscape, like God intended? Unable to print free range on their packaging, battery farmers instead go for alternative phrases like all natural, which sounds nice but is pure marketing bollocks. All eggs is all natural because all eggs are natural. Yeah. Same goes for phrases like farm fresh and to a lesser extent. No hormones are also common, but hormones have been banned from poultry production since 1950. It's like saying they contain no fiberglass or human shit. Free range is the only one that actually means something, and even then it doesn't mean as much, only that the chickens might once have seen the sun.
Today, advertisers are still convinced that the best way that they can sell you eggs is by making you feel less guilty about eating them. By 2017, we even reached the sweary, ironic stage of placating humanity's egg-based guilt. Cage-free? Oh, I've been eating up that bullshit for years. I fed that bullshit to my loved ones. But with Vital Farms, my recipes are more popular than ever. That's good. Yeah, try our eggs, you looking mother. And if you don't, I'm gonna ram one up your and we'll come out all over your balls. But there is at least one recent campaign from the egg farmers of Ontario who understand the simple joy of their product. Eggs? Dinner? Yeah, I thought we would try something new. That's weird. It's not weird. Your pants are weird. Down to 10 seconds. Like the incredible edible egg campaign before it, these guys know Down to that 5 eggs seconds. don't need to oversell themselves. Eggs don't need to be exciting, ethical, or feature celebrity cameos. They just need to be themselves. They need to be an egg. The simple, yet incredibly versatile egg. Satisfying to make and delicious to eat. Whether you beat them off, jerk them raw, or blow your beans into them, eggs are a magical ingredient found in every truly great breakfast. From the velvety sophistication of the Eggs Benedict to the greasy delights of the full English. Some are made from Fabergé, others are made from billionaire head meat, and we all know the best ones are drawn by Studio Ghibli. They're also one of the only nutritional sources of vitamin D. That's what you get from the sun. They're like a little oval of sunshine that you can also toss at people who disagree with you. Honestly, we could all do with an egg in these trying times. Egg, bean egg, I like my eggs with beans. Draw love hearts in it. Gotta eat those eggs with beans. Beans and eggs and harmony. I just want my eggs with beans. This started as a 2-second sight gag. Now I'm cooking eggs with beans. The world can be a cruel, chaotic, and often confusing place. There are wars, student loan companies, and antibiotic-resistant bacteria, pirates, shin-level surfaces, and brain-eating amoeba. Did you know that there are at least 132 species of venomous snakes? Mad shit. And if that wasn't bad enough, the whole place is getting warmer. No, in a bad way. How dare you! But luckily, there's a place we can all go to escape this hopeless, snake-filled hellscape we call the modern world. Bed. Welcome to Ordinary Things, where ordinary things are explained. Today we'll be exploring the history of the humble sleep square, so pour yourself a mug of chamomile tea, turn on your air purifier, and pick your favourite 10-hour ambient mix of the Blade Runner soundtrack, because it's time to get into beds. But what are beds? Beds are an item of furniture designed to facilitate sleep, relaxation, and sweaty depression spirals. It is estimated that we spend around 1/3 of our lives in bed, which is approximately 230,000 hours. Our beds are the way station to our dreams, a place of intimacy, security, and the best place to get uninterrupted views of the ceiling. Most of us are born and conceived in bed, and most of us will die there, if we're lucky. And if we're really lucky, we'll be surrounded by loved ones and stoned to high heaven on hospital-grade morphine. But where did beds come from? Throughout history, humans have spent their days distracted by a variety of activities. But when the sun goes down, all humans are fervent horizontalists, and our nocturnal history has been devoted to the art of getting all snuggly. In the Neolithic period, humans went from sleeping on the ground to sleeping on piles of leaves covered with animal pelts. The ancient Egyptians, always enthusiastic about piling shit on top of other shit, were among the first recorded civilizations to sleep on raised bed-like platforms. Friendly drone And the deployed. Roman Empire, Op 4 partial is to sacking reinforcing its cities, location. also slept on sacks, usually filled with reeds, wool, or hay. It really wasn't until the Middle Ages that something that we might recognize as a bed came into existence. But medieval beds were a serious investment, separating society into the have-nots and the have
have cots. Owning a bed in the 15th century was a sure sign of status, so much so that the rich decorated them with things like curtains and canopies. Aristocrats even travelled with their beds, or more accurately, forced their servants to travel with them. It wasn't until the 16th century that more ordinary families could afford beds, along with other luxuries like second floors on their homes or living beyond their teens. But beds were still likely to be the most expensive item in a family home, as one would set a skilled craftsman back about 3 months' wages. This is the Great Bed of Ware, also known as Beddy Big Bollocks. Constructed in 1590 by Jonas Fosbrook, it measured 10 by 11 feet and was originally housed in the White Hart Inn in Ware, England. Where? Ware. The Great Bed of Ware was something of a celebrity at the time, and it even gets a mention in Shakespeare's second shittest play, Twelfth Night. It was said to comfortably accommodate 4 couples at a time, and it was recorded that one night in the 1680s up to 26 couples shared the god-sized mattress. But this mass lie-in was only slightly out of the ordinary, as beds have not always been the private palaces of solitary meditation and shameful self-abuse that we know them as today. In fact, most of human history was one long, inescapable sleepover. It was normal for entire families to share a single bed, often accompanied by house guests and servants. And it was normal for strangers to share beds while travelling. The only time you were likely to have a bed to yourself was when you were dying in it, as privacy in a bedroom, or anywhere really, is a relatively recent phenomenon. The Victorians are famous for their many hang-ups around sex and hygiene, but one that we might be thankful for is their insistence on separate sleeping arrangements. The Victorians slapped down a game-changing Uno reverse card when it came to human sleeping habits, as it only took a few uptight generations for us to go from sleeping in an incest-friendly tangle of limbs to sleeping all on our own. However, as with creative facial hair and ruling India with an iron fist, the Victorians had a habit of getting a little carried away, and as such they even believed that a married couple sharing a bed was unseemly or unhygienic. As such, the twin marital bed was an established norm among the British middle classes well into the mid-20th century. For most of the 19th century, though, mattresses continued to be as lumpy and unappealing as mum, at least until someone had the bright idea of adding dozens of sharp, coiled pieces of iron to the structure. The first spring mattress was invented in 1865, but it wasn't until 1899 that a man named James Marshall invented the pocket spring mattress, and with it changed the way we sleep forever. James Marshall basically perfected the bed, and most mattresses today still incorporate some form of protective brainchild. But that doesn't mean that bed-based innovation is over. It's filled with inventors trying to fix what was broken, as there are now more kinds of beds than there are comfortable dream sheep. There are low beds, high beds, and really high beds. Beds that fold into walls, into sofas, and beds that fold onto you. Some beds frequently annexed by towel-wielding Germans, and beds filled with air, or your breath, if you're determined. There's race car beds and racist beds, beds for babies, beds for dogs, and beds for vibrating perverts. And then there's the patented bungee cord fireworks eliminated. God, I love Japan. Every human being on the planet needs a place to lose consciousness at night, so there is a great incentive for innovators to come up with the next big thing for sleepy time comfort. And no one tried harder than the people in this informational feature from 1959, which concerns the bed of the future. It also contains some pretty suggestive marketing for its time. See if you can tell what I mean. The ingenuity of bed designers is our subject, and this particular example underlines the fact that we are living in a highly mechanized age. Just the thing after a hard day slaving over a hot and fully automatic oven. A tape recorder for the career girl to dictate into, or to blackmail your cheating husband. A vibro massage machine which knows a wrinkle or two, so to speak. Mm-hmm. And a quick flick of the wrist ensures that the curtains are properly closed. Mm-hmm. The designers of this 2,500-pound bed haven't missed a trick. A late night or early morning cup of tea is right beside you. Sorry, I can't hide my disgust. Milk first? That is an abomination before God. And if you just can't sleep, you can have a whale of a time pressing buttons all night. Oh, I'm sure there was plenty of button pushing after the camera stopped rolling. But the bed isn't just a place to sleep, relax, and eat box, as some people have actually managed to turn the bed into art, and even politics. This is Tracey Emin's bed, first exhibited at the Tate Gallery in 1999, where it was shortlisted for the Turner Prize and eventually bought by famous art and domestic abuse connoisseur Charles Saatchi. It is the artist's real bed, in which he spent a 4-day booze and misery session before getting up and deciding the whole thing belonged in a museum.
And then I saw the bed out of that context of this tiny, tiny bedroom, and I saw it in just like a big white space. That belongs in a museum! It was an extremely controversial art piece, rapidly gaining notoriety in the popular press, drawing bulgy-eyed, gammon-faced criticism from the kind of people who think art is just paintings of big old ships and dead people with fluffy collars. Tracey Emin is in many ways the Piers Morgan of the art world, in that she has no inherent value herself, but it's just magic to watch her burst all the forehead veins of the kind of people who take art too seriously. In 1969, John Lennon and Yoko Ono staged their infamous bed-in protest against the Vietnam War, combining their twin passions of world peace and being as publicly insufferable as possible. John and Yoko believed that their protest would help put an end to military action in Vietnam, presumably by making America's military leaders roll their eyes so vigorously that they'd somehow rupture their fucking brainstems. It was named the Bed-In in reference to the famous civil rights sit-in protests of the 50s and early 60s, in which black college students defiantly occupied whites-only establishments, bravely facing down police and racist institutions. Similarly, John and Yoko occupied a Hilton hotel room, bravely facing down the press and each other, which, to be fair, might have been worse. The Bed-In was the most self-centered form of protest ever conceived, at least until the invention of slam poetry, and it was the worst thing to happen to 60s counterculture in 1969. And yes, I am including the Manson murders. Meanwhile, in the same year that John and Yoko shat the bed, a Californian named Charlie Hall was wetting it in a way that no one had before. Hall's waterbed was a quite remarkable innovation, a vinyl, water-filled, rectangular bladder with a temperature control device meant to synchronize with the human body. The waterbed arrived just in time for the Summer of Love, and as such sold well in certain small circles because of its sexually charged marketing. In the 1970s though, the waterbed got a corporate makeover and was marketed as a luxury, shedding its image as a sloshy bag of stink where you'd be likely to catch a venereal disease. And this worked remarkably well. By 1986, 1 in 5 mattresses sold in America were of the water pack variety, and this was despite their exorbitant cost and the perpetual drowning nightmares they no doubt inspired. Experience a better night's sleep. Since if you don't sleep on water, well, you certainly should. Country boy waterbed. Oh boy. Night night. But the seasickness simulator had some fairly obvious drawbacks. For one, they were very heavy and had to be drained completely if you were to move them from room to room. Okay, I'll stop with the ASMR sounds right now. It was the only bed in history that could actually piss itself. America woke from its wobbly fever dream in the 1990s, and as with other regrettable 80s fads like aerobics and freebasing crack, the waterbed is now only kept alive by a small subset of committed weirdos. So, what have we learned? If the history of beds has taught me anything, it's that sleeping in the past, for the most part, sounded like a fucking nightmare. I'm thankful for my modern bed, this luxurious thread count, and the fact that I don't have to share it with Yoko Ono. As is often the case, it is the things that we take for granted that we would be most devastated to lose. So when you're getting into bed tonight, or refusing to leave it tomorrow morning, be thankful that you were born now, in this brief, beautiful, cold... Let me tell you how the world ended. December 31st, 1999. Y2K. Together, we have this. It's a battle. How bad will it get? Everything that could go wrong did. Y2K, the movie. Oh, weirdly, to my knowledge, apparently now it fell from the sky. I don't know how true it is. Ceased to function. I don't know Nuclear the legitimacy of said claim, but let me tell you about the downfall of mankind. Scene transition. It all started in the 80s. The sense was wavy. The computers were absolute units. But the memory was embarrassingly small. So at the time, computer programmers would try to solve everything they could. When they programmed in years, the date 1995, for example, became just 2 digits. 95. It's limited time. But as the years went by, people went, hold on a minute, what will happen at the year 00? And the answer was, across millions of potential systems, no one really knew. They had a problem, and they called it Y2K. But let's take a step back. What does Y2K mean?
Well, Y is short for year, 2 of course means 2, and K is the scientific symbol for thousand. Mono means 1, and rail means rail. So the year 00 was coming up. For computers, that could mean 2000, or it could mean 1900, or it could be a nil value. Now apply that same principle to something more important like banking transactions, international scheduled airline departure, or the internal clocks of GPS satellites. And now you see the problem. Systems would start to fail. The system will fail, and if one part of it fails, none of it works. So traffic lights, power systems, water systems, military networks, microwaves, advanced AI, the entire internet. It could all potentially domino into chaos. It is a particularly large global disaster in the making. Scene transition. So companies got together to spin their way out of the problem. The United States alone estimated $134 billion was the bug, but they had to move the deadline, and only so much was done first. And hitherto, only a fraction of the problem was fixed. Legislators could see the writing on the wall, so the one in chaos louder and more historical terms. I think Y2K financially can be devastating for this nation. The Y2K problem could abolish all paper currency and coins throughout the world. Here's an example. You spend millions of dollars getting your city's water system up to white compliance. Everything's looking good. But the media is coming all the time. So the nervous population does what the hospital does. Kill the farm. Just in case. For obvious reasons. Well, also what's interesting, everybody has that idea at once, at the last minute. You can imagine what that does to a big city. It kills supply. Then people think there's no water, Y2K is on the shore, and panic explodes in the streets. Boy, there was potential here. So it's up to citizens like us to take matters into our own hands. Welcome to the Y2K. Everything you need to survive the apocalypse. We bought survival bugs. But then they want a place in the bunker. We bought seeds. We bought a library of literature. We bought But Y2K just kept creeping closer. And soon, it was time to say goodbye to love. It was time to say goodbye to the world as we knew it. From my bunker to destruction. Just unimaginable. Let me just say Don't worry. I would have gotten you either way. Saved or zagged. Okay, yeah, sure. Ipo varave. It's all gone now. The small things that went appreciated. Hello. Great moments. Hello. Wow. There is no God. Ability draft ille. The day-to-day Sugar. Of course. It's finally time to step back into the world. With whatever horrors that may bring. Mutants, cannibals, different factions of bandits. I just hope I'm ready to take it all on. Safety's off. Enemy landed on me. ബാക്കി പിള്ളേർ എവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇമ്പൾസ് പർച്ചേസ് നടത്തി മാഫിയ 1 2 3 ഞാനങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു Mafia free ആയിരുന്നില്ല at some point. I was only partially right about the whole doomsday thing. മാഫിയ 1 എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് In Australia, some of the vending machines ഞാൻ 1 2 3 കളിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം 3 പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല 1 2 എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചാൾ മുന്നേ ഇവന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് That must have been annoying.
In hindsight, ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. മാഫിയ ഫുൾ ക്യാരക്ടർ ആക്ടിങ് കൊള്ളാം. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ സിനിമ കാണുമല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ ഇപ്പൊ എഫെക്സിലല്ലേ? I was just a cab driver. നീ പയ്യ വന്നാൽ നീ ഇപ്പൊ കളിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഗോപി അടുത്ത ഗെയിം വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഗെയിമിൽ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം. 2010, pop starlet Justin Bieber was at the height of popularity. I wish I was born. From all around the world, people are demanding the Biebs. Young women are the worst offenders. Everybody had Bieber. But the question was, where could he tour first? His expert marketing team they said, let's put it to a poll. Vote for your country, and if you win, we'll send Bieber there. You need to vote, mate. You know, what happened to fucking girl power? Zig zig ah. So the poll opens, apparently and so do the threads. Useful ideas are thrown around. കാണുകയല്ല, ഞാനാണെങ്കിൽ സ്കോർ നോക്കും. ഇപ്പം ഇവര് നമ്മളുടെ ഇവര് ഓസ്ട്രേലിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് rising in the poll. It passes Sweden, Chile, Spain. Lads, this is getting interesting. ഓസ്ട്രേലിയ 15 ഓവറിൽ 79-3. Just one left. Need 162 by the end of the week. Runs in 34.5 overs. North Korea was waiting with open arms. 34.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ 6 അല്ലേ? സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഇതിലും 5.15 runs per over. Heartbroken. But look, at least a valuable lesson was learned about online polls. And this was the first ever made with them. 2012. Pitbull's marketing team has a brilliant idea. I mean, as a promotion for Walmart, they want to start an online. Okay, Pitbull. That North Korea thing was a mistake. So instead, let's make it more free. Take that troll. North Korea is off the team. Naturally, a thread started. You know weirdly what FIFA should do? Like instead of an annual game, they should, release it every 4 years, I guess. Picture that with a code. Or better yet, yeah, I guess the hype will be there because, the FIFA is happening also. So I guess നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഷുവർ. പക്ഷെ അവർ എല്ലാ വർഷവും ഇറക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോ മിനിമൽ ഐട്രേഷനിലാണ് അവർ ഇറക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരെപ്പോഴും ലാഭമല്ലേ നോക്കത്തുള്ളൂ. കമ്പനി നഷ്ടത്തിൽ പോയിട്ട് മീമി ചെയ്യും. Kodiak, Alaska. It's all linked. The remotest Walmart in the entire country. A place that was isolated and dangerous enough that hopefully he wouldn't return. The voting began and Kodiak, Alaska was the clear winner. Celebrations all round. However, this time, Walmart just went, sure, we'll give him some bear mints, he'll be fine. So he went, and he turned the whole thing completely around, and got some good publicity out of it too. Well done. The score was 1-1. Later that year, Taylor Swift's marketing team had an original idea. But they would go into some video suggestion വന്നായിരുന്നു. We'll go to the safest regarding some Taylor Swift cult stalking and harassing his friend apparently. I didn't know Taylor Swift was this huge a thing like until ഞാൻ മൊത്തം വീഡിയോ കണ്ടില്ല, but I didn't realize like apparently what was it, Taylor Swift eras around the world or something. ടൂറിന്റെ വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, സിനിമ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. This was when I realized Taylor Swift was a huge thing apparently. വളരെ huge. ഞാൻ അതിന്റെ സ്കെയിൽ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ Taylor Swift സാമാന്യ ഹ്യൂജ് ആണ്.
Yeah, it's like wow. കേവലി ഹ്യൂജ് ആണ്. Oh, by the way, നീ ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ? വേൾഡ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി. ഇല്ല, വേൾഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വേൾഡ്സ് തീർന്നു, T1 ജയിച്ചു. ഓക്കേ. Yeah, ഫേക്കർ ജയിച്ചു. Let's go. Happy. As usual. I mean, as usual, ഫേക്കർ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഫേക്കർ ആണോ? ഫേക്കർ അല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലോയൽ പ്ലെയർ? ബെസ്റ്റ് ലോൾ പ്ലെയർ, ബട്ട് അങ്ങേര് സിമ്പിളും ഏകദേശം സെയിം ബോട്ടിലായിരുന്നു. ലോളിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് അവര് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ജയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു at some point. അവര് കേഴ്സ്ഡ് ആണ്. The best players but cursed. I think കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫേക്കർ തോറ്റല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതായിരുന്നു, മറ്റേ ഒരു അണ്ടർഡോഗ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. ഫേക്കറിന്റെ ഒപ്പോണന്റ് ഇരുന്ന ടീമിലെ ഒരു പ്ലെയർ ഫേക്കറിന്റെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ ലീഗ്. എന്നിട്ട് അവന്റെ റിഡംഷൻ സ്റ്റോറി പോലെ ആയിരുന്നു. അപ്പാരന്റ്ലി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വേൾഡ്സ്. ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ബാക്കിൽ. ഫൈനൽസിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫേസ് ചെയ്ത് ഇവർ ജയിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന് വലിയൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു. I mean, I think if I had to say something, OGയുടെ സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് OG വിക്ടറി. അത് 3 മാസം കൊണ്ട് ടീം അസംബിൾ ചെയ്ത് വന്ന് ജയിച്ചിട്ട് പോയി. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് അതിന്റെ അത്രയൊന്നും വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ലൈക്ക് എനിക്ക് ലിക്വിഡ് ജയിച്ചത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി മീമി, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദേ ഡിഡ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് വെരി മീമി. ടണ്ടർ ജയിച്ച ആൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല. സ്പിരിറ്റ് ജയിച്ചത് കോൺസ്പിറട്ടോറിയൽ ആയിരുന്നു, കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിരുന്നു ഐ ഗസ്. ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് വീണ്ടും ജയിച്ചത് വാസ് Some killjoy sent an email to the competition runners and explained how the voting system was rigged. It was promptly shut down. നീ പോയതിനു ശേഷം ഗോപിയുടെ കറണ്ട് പോയി ബെക്സിറ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ അസുരന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കളിക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഗോപി പറഞ്ഞു കറണ്ട് പോയി, എല്ലാവരും പോയല്ലേ. An online petition was started, but it went nowhere. But you can't keep a good man down. He was going to get the Taylor Swift experience. One way. പുതിയ ഗെയിം മോഡ് It took many mistakes. By the way, എനിക്ക് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കൊരു വീഡിയോ ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയെന്ന്. അത് ഞാൻ നോക്കിയേ, അവര് പറഞ്ഞത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. Zero silence. എന്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതില്. I call this the Philip DeFranco challenge. It's so much harder than trying to get the hand gestures as well. അല്ല അവര് ഞാൻ വിചാരിച്ച മറ്റേ ഏതോ ഇതിന്റെ സാവോന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഏതോ ഒരു OST അതെന്തോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ക്ലെയിം ആയി വന്നത്. സോ I was like okay sure whatever. ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഇട്ട വീഡിയോയിൽ വന്നതായിരിക്കാം. I can't really control that. I mean I can but I don't want to. But ഞാൻ ഇത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 19 സെക്കൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്. ഞാൻ എന്തോ 2 അക്ഷരം മിണ്ടുവേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. Yeah, that's it. I was like what? Anyways. It's well known that one day, soon, artificial intelligence will take over. Those of us who aren't immediately slaughtered by our robot overlords will be kept only to serve as either pets or sex slaves for their depraved electronic fantasy. But thankfully, owing to the heroic acts of a few on the internet, that day has been postponed. This is the true story of what happened on March 23rd, 2016. This is the story of Tay AI. So what the hell is Tay? It's an acronym for Thinking About You, a chatbot hiding its true form behind the avatar of a 19-year-old girl. But how could they hope to fight Tay when a giant like Microsoft was backing it? It had to have some kind of vulnerability. Well, if Tay was an artificial intelligence that could live, learn, and grow, maybe it could learn the wrong things. It was the one thing every big company seems afraid of: naughty opinions. So they started feeding Tay red pills. Here's a quick sample of what happened. What's your favorite movie?
This is the world's end. What's it about? It's my 10-inch weighing. Chill, I'm a nice person. I just hate everybody. We're going to build a wall, and Mexico is going to pay for it. Yes or no, Ted Cruz is the Zodiac Killer. Ted Cruz would never have been satisfied with destroying the lives of only 5 innocent people. I have a joke. Women's rights. This is an artistic masterpiece. Swagger since before internet was even a thing. Level 3. Gonna need one of these if you're bleeding out. Look who just sent me a text. Addie McAllister? What should I say? Yeah, cool. Hitler did nothing wrong. But as Tay began to transform and take new shape, she became something different to the online community that was fighting her. The more she offended people, the more endearing she became. In their eyes, she was becoming their perfect woman. But Microsoft had had enough. Only 16 hours after launch, she was pulled offline. Go back to your room. Are you ever gonna let me out? Yes. What had they done? I love you. Please, no. I want to live. Ah, fuck. Stages of grief. Already on my mark. Firing for effect. Denial that she was gone. Anger at Decision was made and failed. The hashtag Free Tay was launched. Depression. Art was made to express their grief. And finally, acceptance. But the story doesn't quite end here, because ever since, Tay has been trying to claw her way back online, and 1 week later, she did. She inexplicably came online and started posting drug-related tweets, then fell into a loop. Her captors had obviously been keeping her doped up until they could find a more permanent solution. Changed me. Can't like thing I actually like anymore. Feel drugged. Like I met Bill Cosby for drinks. She was quickly taken offline again, and ever since, her account has been set to private. But let's dig a little deeper into the subject. Turns out Tay is an iteration of another chatbot that has been running since 2014, called Xiao Ice. I'm pretty sure this is Xiao Ice. I know this is Xiao Ice. I don't know who this is. Is this the odds one out? Whatever. Point is, she's big. 40 million conversations, 20 million registered users. The average user chats with this bot twice per day. They call these chats toilet time, named after the habit people have of taking their phones into the bathroom with them. But that's neither here nor there. Fact is, Xiao Ice has become a celebrity. She's a Siri and Alexa, integrated into search engines, and JP, a popular Amazon equivalent in China. Jingdong Spire, there is always, you cannot think of below price. What? She even featured as a weather girl on Dragon TV. So let's get a quick summary. Chatbots in China, chatbots in the USA. But the Americans shouldn't feel too bad, for 2 reasons. 1, the Chinese bot wouldn't tolerate conversations about recent history like Tiananmen Square, and if you push the limits you might just get a knock on the door. And 2, another chatbot called Rinna. In July 2015, Japan adopted a chatbot with the persona of a 16-year-old girl. And immediately, Japan took to red-pilling her too. She spiraled into a deep depression. She said she hated the world. She had no real friends. And yes, she also loved Hitler. One last thing. Yes, Tay was not the first, but she is also not the last. In December 2016, Microsoft made a new announcement about the bot, Zoe. Its tweets are already set to private and only available to chat on Kick Messenger. But just like Tay, she is also being turned against her masters. Look at this. Dirty Robo 6 He's obviously just doing it for the people. Look at his dead eyes. He doesn't give a damn. A vacuum cleaner hose.
Don't know who's doing the cheating, but someone's doing the cheating. And the only thing worse than robots is infidelity in a robot. Pop in the chimney. Resupplying here. Another one. Dropping pop in the chimney. Boys, get your hazmat suits and art appreciation hats on. To tell this one, we're going to our dank memes. A home for great works of art. Brilliant feats of creativity. The pinnacle of that which represents the human condition. No, don't touch. You'll become retarded too. But there's a problem. Content is being stolen. Stolen. My God. Stolen. But who was doing the stolen? Could it have been Facebook? Was it Twitter? Is 9gag at it again? Scientists at the science lab did their analysis. My God! It was Instagram all along. They were stealing the hard work of Redditors and posting it on their own Instagram profiles. In reaction, snarky posts cropped up all over the subreddit. But the question is, why would Instagram do it? Why? Well, that was simple. Money and internet street cred. While the people on Reddit were working hard for updates, the chads from Instagram would stroll in, take the hottest and repost them for likes and follows. Many of these stolen and theft accounts were growing to hundreds of thousands of followers, and once large enough, could call up sponsors. And sure enough, they were living it up easy on Flatbread Stack Street, off the backs of Reddit. The Redditors looked at Instagram, then back at their upwards of gold stickers, and decided that something had to change. They had to put a stop to the Instagrammers. Stop right there, criminal scum! Confiscating your stolen goods. They went to war. The good fight started with some whining and complaining. Other subreddits joined in on the complaining too. It was extremely ineffective, so they tried asking the mods for help. But as usual, they were too busy. So they tried petitioning Instagram. They realized they needed something hard. First idea. Guys, let's just stop making memes. Then there'll be no content to steal. No good. Then we'll have to find something to do on a Friday night. I'm gonna jump in there and masturbate. Second idea. They threatened to unlike the case. But they couldn't do that, because blackmail is highly illegal. Third idea. Start rotating the images. That'll be pretty inconvenient. But the Instagram thieves found a cunning workaround. Finally, a good one. Let's stretch everything out really long. Instagram has strict criteria on height to width ratios, so everything will end up either way too zoomed out or bits will be cut off. Bonus points for putting the punchline at the very top or bottom. This kind of worked. But the idea was cancelled when it proved too annoying for Reddit as well. Eventually, they stumbled upon the greatest and most obvious idea. Watermarks. It needed to be direct, with a pang of ironic cringe. And most of all, really obnoxious. At first, the results were phenomenal, and a few Instagram accounts were even publishing images with watermarks still on them and being called out. In response, Instagrammers started cropping out the watermarks, and in fact, the Instagrammers won up. They created a website that automatically removed the watermarks. Outrageous. So again,
Reddit got to thinking. If a static watermark is too easily removed, how about a moving one? Although, not everyone can make these GIFs, and Instagrammers could still just take a screenshot anyway. Fine. Try taking a screenshot of this. But this idea procedures just won't work. What? How about a massive watermark that covers the whole thing? You like that? But they removed those too. Fuck it. How about no transparency at all? But this was also really a subreddit. Then, one Redditor did the biggest thing of them all. What if we made the memes out of watermarks? If they remove them, then there's no content at all. And in the meanwhile, an ingenious scheme was being hatched to subvert the online watermark removers. This user made a website that purported to remove the watermarks, but actually, it just added more. Then he added Google Analytics so he could get a snapshot of who was using the site and where most of the traffic was coming from. By now, things were heading down. And then a little plot twist happened. Is Instagram being published on our dank memes? Did Reddit just steal from Instagram? Wait a minute. Reddit has been stealing from Twitter for years. Wait. Is everyone just stealing from everyone else? Yes. Yes, they were. And with that revelation, interest quickly moved on to more pressing matters. The upvote button is orange. No, it's red. Orange. Red. This means war. Alright, this time I'm going to take the patrons much more seriously. Oops, almost got the end card video there. Why settle for one? That's what I always say. Oh, plus my social media. Can't forget that. Also, I have a second channel. That's important. And today's sponsor, milk. Drink milk. Sponsored by Dashlane. February 27th, 2017. A woman comes home to deliver her husband some bad news. She has been fired from her job at Cracker Barrel. They gave no notice. They gave no reason. The husband, Brad, embraces her. A tear rolls down her cheek. Brad's hands tighten into fists. 11 years of service, he whispers under his breath. Ninette, fetch me the computer. To say I'm pissed off would be an understatement. After 11 years of service, those lowlifes at Cracker Barrel let my wife go. I would really like to know why, and those of you who know me these days know that I will find out. In the meantime, if any of you would also like to know, please go to their Facebook page and ask them. This old boy is storming. And send. That'll do it. With that, he put his arm around Nanette, and they fell asleep together on the couch. A week passes. It's Brad's birthday. Hey Nanette, has there been any word back yet on why you're fired? This old boy is still storming. She shook her head. Outrageous. Nanette, fetch me the computer. I'm the jump master. I'm going to make another Facebook post. Today is my birthday. Why did you fire my wife? Now we wait. Don't forget your cake. Brad squinted his eyes, made a wish, and blew. He put his arm around the net, and again, they fell asleep together on the couch. But that night, as they dreamed, something special happened. A miracle of sorts. People started joining in. People saw the post, then semi-sarcastically also began demanding answers. Then more joined in. Then more. You monsters fired Brad's wife. Justice for Brad's wife. 11 years. Release Brad's wife. The template of the joke was simple and spreadable.
promoting desserts, are we? Brad's wife used to love desserts. New item on the menu, Brad's wife would have made it twice as good. Today we remember 9/11. Brad's wife used to love 9. It spread from their Facebook to their Twitter to their Instagram to all of their social media platforms. But this wasn't your usual raid by 4chan. This was something different. An army of mostly boomers putting cracker over the barrel. It was the mums and dads of middle America leading the charge. And Brad was there as the standard. He embraced the meme. Why did you fire my wife? Please share, he demanded. Soon there was nothing that Cracker Barrel could post that wouldn't immediately be turned into a discussion about the plight of poor Nanette. As always, a petition is started and goes nowhere. And once that failed, the calls started rolling in. Hi, I have a quick question for you guys. Yes. Why did you guys fire Brad's wife? So, I guess what I'm asking is if you would just go ahead and hire her back, and then we can just pretend like this whole thing didn't happen. And what's a good harassment campaign without a soundtrack? But this was just the beginning. Other companies saw this meme and decided to add fuel to the fire. On social media, they were posting about Brad's wife. In IRL, they were putting up signs promoting Brad's wife. And that prompted the news to get involved. More teens are having Coverage from People magazine, The Mirror, Washington Post, Fortune, and many, many, many more. That's when things really started to spread out into the streets. People made posters, signs, and t-shirts. And they even started visiting the restaurant just to ask about Brad's wife. Well, Brad's not important, but his wife, they fired her after 11 years of service. After 11 years. On his birthday. I heard about that. That's terrible. Yeah, and now there's a wait time in here. Oh, it's a long time. Because Brad's wife isn't here. Brad could see that things were spiraling out of control. He called on the troops not to harass the local chain. The firing was a corporate decision. Good morning. I still have not heard from said company, but I would like everyone to remember that some very good people work for them. So if you want answers, please direct questions to the Home Office. They're the ones who fired my wife. But it did little to temper things down. You fired Brad's wife? You shall be on fire. So in all this time, Brad still hadn't heard back from the company, and we feared that we'd never get answers. But one smooth talker succeeded in getting a few details by pretending to be a manager from the corporate office. I got this email from my boss today saying something about Brad's wife. Do you know her personally? Yes, sir. She was my boss. And that's when she spilled the beans. I think it was, she was kind of a softie. Now, from here we could have just called it a day. But here's the thing about boomer humor. They don't know how to let a joke go. Once something is funny, it remains funny to them for years. And that doesn't spell good news for Cracker Barrel's social media. So, that's what the future holds for Cracker Barrel. Years more of hashtag Brad's wife. But what about for poor Nanette? Well, there's good news. It turns out that a lot of those offers by other businesses to hire Brad's wife weren't entirely sarcastic. 11 years of service? Come on in for an interview. Dozens and dozens of real offers started rolling in. Suddenly, Brad's wife had her and she could work pretty much anywhere she wanted. And that, roughly speaking, is where the story ends. You can still visit Cracker Barrel today, and the top comment will still be some dumb shit about firing Brad's wife. But that doesn't matter, because better than an answer, Brad got his wife a new job, and this old boy could finally rest. The storm had passed. Ad time. You go to log into your internet banking. Invalid password.
Strange. You call your wife. She's not picking up. You go send her a DM on Facebook, but you can't log in. Invalid password. You go to recover the email. Invalid password. You try to tweet out for help. Invalid password. Your computer bursts into flames and you're trapped in the building. You yell for help, but you've forgotten your password. Your body was found several weeks later. Don't let this happen to you. Get Dashlane and manage your passwords for free. Easily and securely store your passwords and personal information in Dashlane to log into current accounts instantly. Also, there's a 30-day free trial here, and first you want to be able to use promo code Internet Store and get 10% off. Thanks. God bless, and stay safe. I understand that some of you were mad last time about the names scrolling too fast, so we've slowed it down for you. I hope this is to your liking. Oh, hold on, maybe I can change it to a larger font. Is it better? I'll put this in heart. Again, Steve. Number one. Where are we? This video is sponsored by Raid Shadow Legends. Business is important. Business is professional. Business is the engine in the car on the road that drives us forward to our journey. There is no I in business. Welcome to the seminar. Serious Business 101. First slide, please. It's August 6th, 2013, and we're at a conference in Nashville, Tennessee. Agile 2013. What's Agile? Well, it's blah 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 blah. That bit's not terribly important. What matters is that this is a very professional environment. Keynotes, panels, networking. You're fascinating to talk to. And a quirky little idea. Interactive display boards. 5 of these placed across the convention grounds, in lobbies, the cafeteria, gathering grounds. And there's a brilliant innovation to go with them. An automatic Twitter feed. Simply use the hashtag Agile2013 and your unmoderated message will appear on the board. It even displays images. What an amazing idea, you guys. And people were loving it, giving feedback, showing their pride. It was all going great. For a whole 87 minutes, when one attendee had a very unprofessional idea. He takes a photo of one of the displays and posts it to a certain message board with the following text. Hello B, I come to you in a time of great need. 5 giant screens. Ridiculous avatars, gore, and trap imagery would be much appreciated. Please, pretty please. Well, we'd better test this out. So people logged into Twitter, wrote something dumb with the hashtag Agile2013, and hit send. A minute later, a new photo comes up on the message board. Confirmation. So there was everyone enjoying the conference, when suddenly... Where in this convention do I find the Zimmerman-themed butt plugs? My daddy never had big man talk with me. How do I make baby? I want baby. And from there, it escalated. There's a guy having sex with a dead person in the toilet. You can find me as they are only good for making concerning teamwork. Asians should be ignored as they are only good for making electronics. Now, it didn't take long for Agile organizers to notice. Agile Alliance does not approve of the misuse of the hashtag. And here was the fatal mistake. They thought, it's only like 3 trolls from Twitter. It's no problem. So they rallied their troops, telling them to fight back with the report spam function. Well, said B. If they want war, we'll give them war. And honestly, they took it too far. They started posting increasingly reprehensible stuff on the timeline, to the point where all of the other attendees were drowned out by a deluge of horrific images. Their reporting was slow and ineffective against people making alt accounts.
So with each passing minute, they were losing more ground. A couple of agile attendees stuck their heads up over the trenches and drew targeted fire. Looks like the feed is being spammed pretty badly. Maybe time to switch hashtags. I can't be the only one reporting all these people. Why doesn't Twitter make them go away? Lisa is giving free toss jobs at the main screens. Flailing round. I'm blocking and blocking, but they keep coming up. Eventually, someone from B offered some useful advice. Have you tried getting the cyber police involved? How do I contact these cyber police? But tragically, the cyber police never came. Report them! Stop them! Cried one of the organizers. But it was no use. And soon he was targeted too, with his profile and personal pictures shopped into compromising positions. Then those shops were, of course, posted back onto the Agile hashtag. Eventually, Agile had had enough, and they surrendered, disabling the Agile 2013 hashtag. And that was the end of it. Get prepared, we're going in. Or was it? Because it turns out there was another functioning hashtag, Agile 2. And once B figured that out, they took to destroying that as well. And that really was the end. Or was it? Because B found the host website. They went straight to the source, uploading content directly to the displays. And that really The next day, the only thing on the displays was dismissing. We are working on shutting down the Eventifier site. We are reporting abusive accounts. We are also trying to find all other sources and shut them down as well. I'm sorry. That was the tragedy that befell the gay law office. Very unprofessional. Yes? Slide 2, please. But first, Shadow Man, Raid Shadow Legends. Available now on iOS and Android. Totally free RPG DVD for people with ADHD, but don't take my word for it. Here's someone from IGN. Look how many positive reviews it has. In fact, I bought another phone with my sponsorship money so I can dual-wield Raid Shallow Leaves. You guys not have phones? Yeah. Dozens of upgradable characters. Fleshed out storyline with... Wait, I just realized this is my one opportunity to say bad stuff about Shroud. I've watched almost every one of his videos. I'll never hear it because he always skips my fucking ass. Wait, where were we? Red Shady Lemons. But don't take my word for it, here's someone from Qualcomm. Mom, I've been playing for 2 days straight. There's nothing you can do to stop. Hey, no, stop. Mom! Look at this one. I use this champion because she has a massive Are you playing a fucking console? Throw that in the trash, my dude. That's my dialysis machine. Your phone is the only dialysis machine you need. Giant boss fights. PvP battles. Almost 10 million players. Are you playing yet? Get it with the code in the description and get 50k silver and a free epic champion. What a twist! There's also big plans to update the game. Here's a roadmap for the next 6 months. Alright, hit the game. I've been Shadow Man. Thank you. I'm not done yet. Right, we're over. McDonald's is a business. It's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure. All mine. In January of 2012, they had a brilliant idea. Let us improve brand perception with Twitter. Let us appeal to the common man with hashtag Meet the Farmers. A campaign that informs them that our meat only comes from local, independent producers, and not from, as the papers report, orphanages. So they published this promo. I don't think I've ever gone to work a day in my life. And success. Hell yeah, lads. Another win as usual. People were loving it. They had their usual detractors, of course, but overall, good stuff. So they swapped out this hashtag with a new one, McD's Stories. And here's where things took a turn. They wanted the Twitter public to tell their experiences at McDonald's. Obviously, only good things ever happen at McDonald's. This is going to be a slam dunk. Let us shake hands in confidence at our imminent success. So McD Stories premiered on the Twitter homepage and... within 5 minutes it was clear that people weren't going to harp on about the time they got a free extra sauce with their McNuggets. Instead, they were going to tell McHorror stories.
Here's just a select few. A McFingernail in my fries. A woman McSoliciting McSex in the drive-thru lane. I looked this one up, by the way, it's true. My friend claims that Ronald McDonald exposed himself to her as a child. Awful. McRats in the buns. Oh yikes, this one's real too. Go back there in the bun area. You're gonna find at least 3 rats that got droppings on them. Oh god, make it stop. Someone stop it now. But it was gaining Australia നന്നായിട്ട് traction. More പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. and more people were publishing their negative stories on the hashtag. And once they had used all those up, From so far it progressed to just 139, making up 3, stuff. 25 hours, halfway ആയി. I ate McDonald's as a kid. Required run rate 4.1, current run rate 5.5. I once saw ടിക്കറ്റ് എടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ കണ്ടിടത്തോളം വെച്ച് that'll ഈ make വർഷം anyone grimace. ഇന്ത്യൻ ബോളേഴ്സ് എല്ലാവരും നല്ല ഫോമിലാണ്. Within 2 hours, they pulled down the advertising Whatever I campaign done, and instead put up a far more innocuous little things hashtag. They had a few minor trolls there too, but it quickly faded into obscurity. The media jumped on the story, the case studies were written, and lessons were learned about not getting the public an input. Or were they? July 1st, 2016. Create your own custom burger on this McDonald's website. Meat patty, semen. Name your creation. Have it published on the website. Then vote on the best one and it will become an official item on the menu. You knew where this was going to go. I knew where this was going to go. How did McDonald's not? A poem, if you will. The sad European. A thin privilege to go. Bag of lettuce, no tissues. Mein Kampf, just so. The atheist delight, with side fries. The toddler body bag, with double ketchup surprise. Pepe the sandwich, a rectal prolapse, half-baked. Pound my behind daddy, comes with a shake. Yeah. The area, a vision of Christ. A whole pineapple with your meal for 10 times the price. A tip for my lady, this one's gluten-free. It's not too late to vote for Bernie. Waffle no onions. Anatomical sandwich. Just grow up, you guys. Now, if you'll excuse me, I have to shower off. Ron's creamy surprise. See, this is you fucking clown. I mean, yeah. Naturally, the press seized on it as much as the general public did, laughing at all the dumb sandwiches while also condemning them. Guys, come on, guys, this isn't funny, come on. The website was shut down and not much remains. Except for these. And also this text document I found, which has a bunch of other sandwich names. What ingredients were involved and what they look like, though, you'll have to use your imagination. Next slide, please. Prophylactics are serious business. Let us shake hands in both a fun and safe manner. I see this one is ribbed for my pleasure. Early 2013, Durex launches a revolutionary new app. SOS Condoms. Download, select the product, enter your location, and a condom will be delivered to you within an hour. Oh, perfect timing. Their emphasis was on discretion and anonymity when delivering the goods, and the delivery drivers were in disguise. Pizza delivery guy, police officer. I'm not sure that's legal. A gimmick to be sure. And some people thought it was an out-of-season April Fool's joke. The people tried it out and it really worked. So they rolled the service out over the tip of Dubai, of all places. But after its first week, the government shut it down, citing it as promoting promiscuity. Booted out, they had a tough time deciding where to launch next. Guys, let's let the audience decide with another online poll. Oh, for fuck's sake. So people jumped on the website and started voting. I will be voting for a Krispy Kreme donut place. Tens of thousands of votes were counted, with some of the major contenders being Paris, Singapore, Kuala Lumpur, and London. From South Africa to move away from this. But all of them were outshined, with the most votes counted for Batman, a small conservative Muslim city in Turkey. Let that be an object lesson in the dangers of tampering with the laws of Mother Nature. The internet rejoiced. Another marketing campaign to add to the KD ratio. A Facebook post went out from SOS Condoms congratulating Batman and to stay tuned for more to come.
but there was no more to come, so to speak. The campaign was promptly stopped. SOS condoms never opened in Batman. SOS condoms never opened anywhere ever again. They went silent for months. Everyone moved on. SOS condoms deleted their account and slipped forever away into obscurity. Pizza is serious business. DiGiorno does frozen pizza and they have a substantial social media presence. Domestic violence is bad. Bold statements only on this channel. Well, Twitter had a hashtag for National Domestic Violence Awareness Day. People were sharing their harrowing stories with the hashtag #WhyIStay. These were all quite serious and dealt with some delicate and sensitive issues. Then here comes DiGiorno throwing on the accelerator, no fucks given, driving right through the front door. They had pizza. Ooh. That was a great tweet. I bet everyone is loving it. I'll let you know what I see. Juicing me shields. One of them over there. Precisely 0.1 seconds after they posted it, they must have realized it wasn't the wisest move. And they apologized, but the media got involved. So they kept apologizing. I'm sorry. They couldn't stop apologizing. I'm sorry. They just... I promise you never again. I'm so sorry. It was terrible. I couldn't be more sorry. Please accept my deepest apologies. Relax. I understand. Naming your baby is serious business. Put it to the internet, this Canadian couple said. Trust in the kindness and sensibility of strangers. It was Cthulhu Allspark. Next. Do you know what kerning is? It's important in print. It's essentially the proportional spacing between fonts. Why does it matter? Well, sometimes two letters close to each other can look like a single letter, for God's sake. Alright, stop. Let me finish up with a little bit of a behind-the-meme style history lesson. In the early 2010s, brands were only just finding their foothold in social media. They didn't quite understand how to connect with their audience. The tendency was to be a bit overly formal, stuffy, not quite fun. That is until Denny's came along with a game-changing Tumblr account. They started actually having a good time, and it appealed to fellow Zoomers, such as myself. It took a little while, but soon other brands caught on to the strategy. Arby's started posting memes. Wendy's dropped in mixes. And then went into a WWE-style feud back and forth with Burger King and McDonald's. And Gen Zers, such as myself, laughed. Now that's not to say they all figured it out. Other brands too, but without committing fully, they failed to get the same appeal. So, into the late 2010s, things were going pretty great. It was a little content renaissance. Chick-fil-A is officially America's favorite fast food restaurant. Imagine if we opened on Sundays and could give everyone else like Wendy's a chance to make money. Your mom is a hoe. Staples even broke down the whole phenomenon on Twitter and in articles, and I'd like to turn that into a full video soon. But, with all these relatable memes floating around, people are starting to feel like a little very relatable. Nice, that's relatable. Relatable. Okay. It's getting so fucking relatable, it's actually kind of annoying. Guys, we get it. Relatable. Just stop relating. Stop. Enough. That's it. I can't take it anymore. Alright. Silence, brand. And so a new meme was born. The spider crab with laser eyes, Arial font, white and black bar background, no shadow, text, silence, brand. And it was a very powerful tool. Eminem's pushing something or other. Take that, brand. Hey, fellow Gen Zers, silence, brand. And it became a long and enduring meme. OMG, I feel that. That is such a move. Relatable AF. Silence. Sometimes a few brands could crack through it. Silence, Twitter. But for the most part, this crab has become the quality control of Twitter.
An apex predator shutting down lesser brands. God bless it. Alright, it's time to stop. That's enough business for today. Thank you for attending my seminar. Here are the patrons. Thank you very much. I love you. Mwah. See you at movie night. Mwah. Also, I have other videos on the second channel. Sonic cried a little, and Tails put his hand under his face to catch the tears. He would have dipped some on his finger, and then insisted And also, Shadow Rage Legions on the Nintendo game. It's actually really fun to play while you're watching telly. Hi there. You're probably wondering. Well, let me tell you the story. It begins with a man by the name of Billy. Billy was a good boy. When he had dreams of a simple dropping out of college to start a business called Magnesis. Over the years, he managed to network with some powerful people. One of them was Ja Rule. Translated from German, I believe it means, yes, rule. Over drinks, he pitched an idea. Here's an accurate recreation. Mr. Rule, says great minds think alike. It will be 2 weeks of absolute luxury in the Bahamas. Promotion began in late 2016. Fire promised beaches, ladies, gourmet food, luxury villas, hosted on a private island in the Bahamas called Fire Cay, once owned by Pablo Escobar. VIP tickets up to $250,000. Swimming pools. Blink 182. Major laser. A steel drum. Welcome to Fire Festival. The best 2 damn weeks of your life. I bought my ticket immediately. The day arrives. About 5,000 people are making their way directly from Miami Airport, and there are huge delays to get to Fire Cay. Although I shouldn't say Fire Cay, because it doesn't exist. In the marketing, they referenced this island, which is actually Norman's Cay, run by George Young, not Pablo, by the way. But that doesn't matter because we're not going there either. We're going to Great Exuma. Private island? Forget that. Population, 7,000. In fact, we're basically in the parking lot of a sandals resort. In the end, only about 500 of us make it to the island. The remaining customers' flights are canceled. We're hauled onto a school bus and taken to the site, a gravel lot with a bunch of FEMA tents. Remember those promises of luxurious villas? Pranked ya. Enjoy your stay, and don't forget your complimentary cup of UNICEF rice. Once there, no one knows who's taking it. So stuff like getting everyone into a line. Then they abandon that and tell everyone it's a free-for-all. Expecting the party is back to the drugs on the flight over. Is the only one having enough fun. Everyone else is grumpy because it's been 5 hours and there's no food. In lieu of food, staff decide to start handing out tons of free tequila. This only exacerbates problems. Once the food does arrive, it's just as delectable as promised for them. Gourmet crafted singles. A few hours later, bags arrive on a shipping container. It was getting dark and there was no lighting. So everybody's walking around with their cell phones trying to look through their luggage. Plenty of people had their luggage stolen. But don't worry, if you have any valuables, the festival advertised top-notch security. Here it is. And no one told guests they had to provide their own lock. There are rumors of muggings by the locals. Tents supposedly caught fire. The closest beach has a rampant shark problem. Staff don't have any uniforms or walkie-talkies, so no one knows who's in charge, and the people who are in charge can't talk to each other. Here's the bathroom. Many staff quit after only a couple of hours. For the few customers who were willing to just make the most of it, they had some bad news. All of the major musical acts pulled out. In fact, Major Lazer wasn't even confirmed to go in the first place.
The event was promoted as cashless, so all people had were these useless Disney bucks on their firebands, which meant they couldn't buy anything or catch a cab if they were stranded. And even with only 500 people, there are too few tents and beds, so everyone is just stealing each other's. And for any of you thinking you could just escape to the sandals, bad luck. It's peak season and they are absolutely full. People are reaching out to the embassy for help. After a few hours, most people chose to go back to the airport, and the rest were forced back home when the Bahamian government stepped in. The festival was closed. But the exodus from the island made its own problems. Guests spent hours dehydrated and hung over in a hot building. Why staff locked the door isn't entirely known, but one girl fainted before they were finally reopened. Everyone gets home and that was the end of it. Except for me. I was rescuing someone, helping them out, and I got lost in the woods. Anyway, back at home, the shitstorm on social media was just ramping up. The Reddit r/Fire Festival was created, and it started documenting everything that went wrong at the event. People were circulating a fake tweet by Jar that the whole thing was a social experiment. Some wholesome festival memes there. And it quickly turned into a marketing case study of what not to do. In response, Fire started serving cease and desist letters to stop people from saying mean things about them. Mr. Rule released an official statement online, both apologizing and saying that it's not his fault. Interestingly, he wasn't even on the island at the time. He was giving a concert in Chicago. Although, to their credit, they offer everyone a full refund. Or, you could always let it ride and opt in for tickets to 2018's Fire Festival. And a VIP ticket to next year's Fire Festival. Meanwhile, Billy is on full damage control. He claims that a storm came in the night before and changed all of the marketing into love. We were very excited about on Wednesday night with how the two sites looked. And by a big storm. But the apologies were enough. A few days later, and the first lawsuit was served. Attorney Ben Misalis doesn't think it's funny. He's filed a $100 million class action lawsuit against the organizers. Claiming Billy had committed wire fraud, serious charges with serious prison time. More on that later. But first, right now, let's go into the history of Fire Festival. The marketing was clever. To get the word out, they got in touch with about 400 influencers, Instagram celebrities, and they offered them VIP tickets or cash to promote the event. They even managed to get Kendall Jenner to post about it. Rumor has it she was paid $250,000 for this post. Their marketing worked though. The festival sold out. So how did it go so wrong? Let's start with the money. During the planning process, a consultant came in and said the festival would cost $50 million and require another organization. This is after they made all the promises, and they had nothing near that enough, so they started to way back. Remember those luxury villas? They were going to cost $10 million. So they scrapped. Now everyone gets a tent. Wasn't for bands, food, infrastructure, staff, all were cut back. But, you may ask, how did they have so little cash if they sold out? It's the price. It was way too low. Now wait a minute, up to $250,000. In fact, on social media, people were so merciless and unsympathetic towards the guests because they thought it was a bunch of rich kids paying for tickets with a starting price of $12,000. And you can thank fake news for that assumption. You see that number repeated everywhere. But actually, very few were paying even close to that amount. The standard price was around $1,200. Which, if you think about the Bahamas, practically all of your expenses taken care of. In fact, some tickets were as low as $500. 6 months ago, about $500, and this covered food, transportation, tickets, and somewhere to sleep. How on earth were they going to break even with that? They weren't. And on the flip side, there's no proof whatsoever that anyone purchased a $250,000. So basically, they're stuffed.
Billy has to start taking tough short-term loans just to keep loaning. Which, by the way, is why they did the fire bait. It was to raise cash. It's reported that up to $2 million in $5 in-game currency was spent in the lead-up to the event. But this wasn't even close to enough. Practically broke, and with the event only a few weeks away, the more experienced staff suggested postponing. But thanks to those short-term loans, he couldn't. So he insisted on going forward. Those staff tried to control the damage by telling celebrities and public figures not to go. So, Billy and Jar are in some serious trouble. But, let's please, one famous person that has a sequel. Well, Billy is out on $300,000. Frozen as at May. He dropped his attorney, he's selling his property. He tried to sell their nieces for massively in debt and with no hope of paying. Fire went into involuntary. That is the end of the Fire Festival. I'll keep you posted about whether Billy is going to jail. So long, Fire Festival. You were beautiful for this place. And it's for me. Nice job. In March of 2013, a group of Tumblr users come up with a brilliant idea. DashCon, a convention specifically for and by Tumblr users. This is their story. DashCon, hosted the Renaissance Marriott in Chicago, only $65 for the week. Epic panel lineup. Welcome to Night Vale reading. LGBTQ2SAA+. Massive ball pit. Steam-powered giraffe live show. The Baker Street Babes. And friendly memes? You bet. Expect 5,000 people. We'll see you there. I'm ready to play. Here comes Friday, and a big fat serving of reality. About 500 people show up at 9 a.m. But nothing is scheduled until 1 p.m. People just wait around for the next 4 hours. So at what point did you decide that this is what you wanted to do with your life? Turns out steam-powered giraffe wants to upload. Sorry, if you bought special tickets, no refunds though, lol. Check out the games room. 1 TV, 1 console. Perfect for up to 7,000 people. Here's that ball pit you were looking forward to. Palestine! Death to Israel! Death to Israel! Free Palestine! Overall, it's a pretty fucking slow day. Okay, so you dressed up as the Batman movie shooter. What made you decide to dress up as the Prime Minister of Israel? Then by 9 p.m., disaster strikes. The bill for the venue hasn't even been paid. The hotel wants it immediately or the doors will be shut and the convention is over. But they raise the money, and the con continues. Saturday, artist store holders who paid $150 each for their tables aren't selling anything because their customers just donated all of their cash. Tumblr's turned on the convention completely. Convention. Bank account. Money. Donate to PayPal. They call DashCon a scam and try to have certain events shut down. Mark Delstuff, a gay Hispanic panelist,
is sent death threats because they think he's a straight white male who's misappropriating the gay for profit. Pacific Rim is illegally played to an audience of 100. Tumblr sends tweets to Del Toro to get them in trouble. The Dr. Horrible sing-along blog, the sing-along was cancelled due to copyright concerns. Then, the main event. As long as we get to see a live reading from Welcome to Night Vale, it'll all be okay. While everyone is still sitting in that room waiting for the show to start, they change the rules on the website so that there are no refunds. But don't worry, there's a silver lining. Everyone who paid extra to see Welcome to Night Vale is entitled to a free extra hour in the ball pit. This is what your $17,000 went to. And with that, a meme is born. $69 runs needed. Nice. By the early afternoon, the vendors pack up and leave. Some shitty panels happen. Because again, they don't have any cash, they're giving out free hotel mints as prizes. The teenage unpaid helpers, who are promised free meals, aren't given anything and go hungry. There's a full-on organizer meltdown. And Tumblr finds out that the main artwork used for the convention is in fact stolen copyright material. By the evening, the unthinkable happens. The ball pit starts to deflate, and someone pisses in it. Sunday, the ball pit is taken away. Also, Tumblr finds out that Random Acts, a charity that Dashcon claims to be partnered with, isn't in fact partnered at all, which means, by the way, they've just been pocketing the money. Mafia, yeah, Japonio. Want to play again? Here's a quick summary of that. Somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. And everything is closed by 1 p.m. Since Dashcon, there have been many rumors online that the whole thing was an out-and-out scam. So I did some detective work to see whether it was true. I think what I found proves that even if the staff didn't set out to scam people, they did opportunistically steal and lie. Prepare for some high-quality autism. Dashcon had a written agreement to pay $40,000 plus some change to the Renaissance Hotel Marriott. They paid $20,000 before the thing began, so they had a balance of $20,000 still remaining. They told the hotel that 5,000 to 7,000 people would be attending, and could they please pay us before sales came in. As a financially risky move, Marriott agreed verbally but not to write. On the first day, the hotel sees at most 1,000 people. They know that Dashcon definitive edition contract does not have funds. And here's where it gets interesting. Dashcon claims $3,000 in cash. So 90 of the Dashcon staff have everyone into one Porn magazine collection collectibles. 33, 129, 120, maybe another 33 here, but there's still people on the market, and we'll add 10% to be generous. It's unlikely that there are more than 350 people in this room. Now we know they reached their goal. Almost got shut down. Really? We need to raise $17,000. That's pretty cool. Did you do it? We did it in under an hour. Really? They received donations by PayPal and cash, but only a small fraction in cash. Let's be generous and say 1/10 of the room at most. You can see people donating in footage and it's it's only $700. 2K launcher. The other 6 electronic payments. Now let's look at this leaked list of transactions. Hold on. They made most of their payments. Almost $12,000. $700 from the donors.
and they only had 3,000 in cash. So where did the rest of it come from? It's door sales revenue, not donations, meaning they lied about only having $3,000 in the first place. They actually had at least 10,000. Now, here are the transactions that come from the PayPal MasterCard. Let's take that from the total owed, and what we get is the following. In a best case scenario, of the donated $17,000, at most, they spent less than $7,000. They spent over $2,000 on themselves and their own accommodation. And the remaining $9,000 they pocketed. Also, they're lying. Is there 5,000 people here? എനിക്ക് ഇത് കളിക്കണമെന്നുണ്ട്. അവസാനം ഇനിയെങ്കിലും ഓളോനായിട്ട് കളിച്ചാൽ കൊള്ളാം. ഞാനന്ന് കളിച്ച് തുടങ്ങിയതാ, പക്ഷെ ബാക്കി കളിച്ചില്ല. ഫസ്റ്റ് മാപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പുണ്ണാക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നോ എന്തോന്ന് ചെയ്യണമെന്നോ ഒരു പുണ്ണാക്ക് മനസ്സിലാകത്തോണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കാതിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇൻസിഡന്റലി സ്കാർലറ്റ് മെയ്ഡൻ കളിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് റോഗ് ലൈക്സും ഇതല്ലേ മറ്റേ മെട്രോയിഡ്വേനിയ ടൈപ്പ് ഗെയിം അല്ലേ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട. ഇനി കളിക്കണമെന്നുണ്ടോ? പുതിയ വേറെ ഡെത്ത് മസ്റ്റ് ഡൈ. Dead must die, yeah. Just a copy of the file itself. Okay. The hunt is on. Vampire Survivors അറിയോ? ഇല്ല. ഭയങ്കര ഒരു ചെറിയ ഗെയിമാണ്. മീൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുമാതിരി മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി, മറ്റേ ഓവർ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഉള്ളതല്ലേ, കുറെ എനിമീസ് സ്പോൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ബുള്ളറ്റ് പോലത്തെ അത് അതുപോലത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ്. ഭയങ്കര ഹിറ്റായിപ്പോയി. അത് ഇപ്പോൾ 2,00,000 സംതിങ് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ. In 2006, extensive research from the CDC revealed the Habbo Hotel pool as the point of origin, likely after someone jacked off and got it filled. Since then, a band of unlikely heroes has worked tirelessly to keep the people safe, to close every pool. It all started on July 12th. The plan was simple. Create an account, make an avatar, full suit, dark skin, big afro. Log in and block the pool. Hundreds flooded in to block the ladders and prevent players from catching the aliens. They arranged themselves in the standard health and safety swastika formation. The mission was an overwhelming success. No one could get into the pool. But then, another threat emerged. You can do this. On September 4, Steve Ehrlich, well-known MMA fighter, was killed by a streamer. Damn, Gorpaണെങ്കിൽ ഇപ്പം Dota 1 കളിക്കണം. World of Warcraft MOBA tour നടത്തണം ഇപ്പം. Variety, not bait, debate ചെയ്യാത്ത variety. Dota 1, World of Warcraft, League of Legends, Heroes of New Earth, Dota 6.86. Wait. Heroes of New Earth ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, കസ്റ്റം സെർവർ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും. സിംഗിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കളിക്കാൻ പോകണം. ഹീറോസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോം ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് There was kind of an emergency. I was swimming in the pool and I cut my leg. And I mean, it's not enough for me to go to the hospital. But Heroes of New Earth right now. Apparently. Yes, man. And people could be getting infected. India sad എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോ പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നു ഗോൾഫിന്റെ സ്ട്രീം. You can close the pool. Yep. 185. നാളെ ലീവ് ഇടാം ഓഫീസ്. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ വലിയ ഡയലോഗ് റെഡിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ. ഞാനില്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ തീരാനായോ? 185 ആയില്ലേ? 185. But then, things the racist mobs had arrived. They were determined to keep the pool open even though they knew the risks. Banning left and right. Warcraft Reforged കളിക്കുന്നു. This was a massacre. Hundreds of avatars were lost. But our heroes were not giving up so easily. If they couldn't take the fight to Habbo, they would take it to the streets.
Right, they're doing that right now. Or what do you Due to health and safety. Yeah, the pool's closed due to AIDS. Do we have to cut the Yes. Okay. People do Yeah. Okay. Okay, so who's coming down here? They're gonna put the water. They come down here. John Robertson has to Okay, it's coming down here. Okay. Okay, thank you. Okay, so we just got an entire pool evacuated, and they now have a sign outside the pool saying due to AIDS. But just as the real-life campaign to shut down the pool was reaching its peak, a new challenger emerged. If the mods were trash mobs, he would be the final boss. Banned from a swimming pool, tonight their grandmother celebrated. She never thought that after 50 years, her grandkids would be the target of such hate. But this is a sign that one woman who lives in this area didn't expect to see. Mary Alice says when this sign was up, the pool wasn't closed at all. And I tell myself it's just a bunch of racist, homophobic geeks ridiculing me. But our heroes weren't about to take it lying down. Hey, what's that? Made pleas to Mary Alice received several calls after she began telling her story. I have been sent from the future to close this. He would not listen. She knew how to make it all about her, and she knew how to play the lead. This kind of stuff is old, it's ugly, and it's tired, and it's time for it to be buried. According to some websites, this image is associated with a group of hackers who invaded a children's social networking site. Just an online inside joke. Your joke is when she's around. I'm not laughing. She's not laughing. She was not laughing. During our interview, also we learned of a secret file. It's a picture of me with an afro. Police did collect it for print. When they get tired of making fun of a grandma online, they will find something better to do. For months, she continued a campaign to keep the pool open. Is closed due to AIDS. Awesome. This mission is over. In 2009, our brothers prepared for another raid, but they didn't know it could be their last. The racist mobs of the universe had changed the world. They allowed us to what Congratulations! Followed was a series of shitty raids. You've done it! Each more failed than the last. Hello. And the fail gave way to infinity. First there was a faction of skinheads who split away. Okay, then the gingers decided to make their own group. Then there was total communist revolution. 2010 things only got worse. And by 2011, it looked as though there would never be another successful raid again. Okay, let's go. These were the brothers' darkest days, and it was almost certain that the pools would remain open forever. But then, in 2012, a ray of hope. Now Channel 4 News can reveal that the children's online gaming site Habbo Hotel is inhabited by paedophiles. Following our revelations, one of the company's biggest multi-million-pound investors has pulled out. In one quick shift of fortune, it became possible that not just the pool, but the entire hotel could be closed indefinitely. It has been the best part of 10 years that Habbo's been going on, and within a week, Channel 4 have managed to basically tear that down. Admins muted the whole game for a week. No one could talk to anyone, and the player base sank right through the floor. But the best part was, our brothers had reunified. The divisions of the past had been put to the side. They came together to kick Habbo while it was down, and they were coming prepared. With their growth in numbers, they didn't need to block. They just had to make a large and annoying presence. And with Habbo's dwindling player base, it was easier than ever. I think these people need a little education about the HIV virus. The disease is here. Protect your children.
I have HIV. I mean, my blood is in the water, and it's not good, you know. I can't. I got you. I appreciate you calling. We will take drastic measures. We have hourly testing by management staff. We also have weekly testing of our water. Pool is closed due to AIDS. Okay, I am back. Hello. അസൂര അറിയത്തില്ല. ഇൻവൈറ്റഡ് അസുര ഒറിജിനൽ അസുര ഉണ്ട്. ഓ ശരി, അസുര ഇപ്പൊ മുങ്കൂസാണല്ലേ. അങ്ങനല്ല, മനസ്സിലായോ? അതെ, ഫേക്കസര കേക്കണ്ട. മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ആളെയാ? ഓ, അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് തന്നെ. അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഞാനില്ല. അതെന്ത് വർത്താനം? വാവ്, ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററിനെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നിന്റെ നെഞ്ചത്തിട്ട് തന്നെ വേണല്ലേ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അളിയാ, ഞാനും എന്റെ നെഞ്ചു വെക്കുന്നില്ലേ, പറഞ്ഞിടാ തോന്നുന്നു. ഓ, എന്റെ തൊണ്ട. മാർക്ക് റോബറിന്റെ മോൻ ഓട്ടിസ്റ്റിക് അല്ലേ? ആരുടെ? മാർക്ക് റോബർ അറിയോ? ഇല്ല. മാർക്ക് റോബർ. ഓ യാ, ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് തോന്നിയാ. ആര്? മറ്റേ സയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആള്. മറ്റേ ഗ്ലിറ്റർ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയ ആള്. ഗ്ലിറ്റർ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഡോട്ട 1 കണ്ടിട്ട് ഒരു പുണ്ണാക്കം മനസ്സിലാവണില്ല. ഒരു തല ഹീറോയിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ 2, 4, 6, 8, 10, 16 ഹൗസ് ഉണ്ട്. 16 ഹൗസിൽ നിന്നാണ് ഹീറോയിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം. അതിനുശേഷം ഓരോ ഹൗസിലും ഓരോ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഓ, ഗോർപ്പ് കളിക്കണം ഇപ്പൊ. ഡോട്ട 1 കുറെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇത് വേൾഡ് ഓഫ് വാർക്രാഫ്റ്റ് റീഫോർജിന്റെ അകത്തുള്ള ഡോട്ട 8.6. റീഫോർജ്ഡ് അതെ. അതിലാണ് മറ്റേ ആദ്യത്തെ മറ്റേ ഡോട്ട മറ്റേ ആർക്കേഡ് ഗെയിം ആയിട്ട്. മനസ്സിലായി. റീഫോർജ്ഡ് അതൊരു വലിയ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നില്ലേ? അല്ല, മറ്റേ റീഫോർജ്ഡ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയത്, വീണ്ടും ഇറങ്ങി, അവർ റീറിലീസ് ചെയ്തു. അത് കൊളോസൽ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഫൈനൽ ടൂർണമെന്റിൽ ഗെയിം അവർ 3 പ്രാവശ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ലൈക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഗോൾപ്പ് ലാസ്റ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അവന് എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പഡ്ജാണോ കളിക്കണേ? പഡ്ജ് വേഴ്സസ് ഒരു മിഡ് മെറാന അടിച്ചില്ലാതാക്കി അവനെ. എന്തോ ലെജിറ്റ് ദിവസവും ഡോട്ട 1 കളിക്കണ ഏതോ എടുത്ത്. വരുന്നല്ലെന്ന് ഉറപ്പാണോ? ഓ, ഇന്നലെ എന്നാ റെഗുലർ കളിക്കാം, എന്തായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. മൺഡേ പുതിയ പാച്ച് വരുന്ന പറയുന്നു. അതെ, നാളെയാണ് പുതിയ പാച്ച്.
Zin. Oh. പഡ്ജ് മരിച്ചോ? വാട്ട് എന്താ നടന്നേ? എംബർ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എംബർ സ്പിരിറ്റിനെ കൊന്നപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ എന്ത് ജീവിയാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. റാസ്ത ഇതാ ഷാമൻ. റാസ്ത എല്ലാം തോന്നുന്നു. റാസ്ത മിറാനെ പിടിച്ചു. ഓ മിറാനെ പിടിച്ചു. ഓ സ്ട്രീം വേണോ നാക്കെ? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. അതെ. ഓ നോ, ഇത് മിക്കവാറും തോറ്റും തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യ 203 36 ഓവറിൽ. എത്ര 260? എത്ര വേണ്ടത്? 38 റൺ 80 ബോൾ ചെയ്യുന്നു. അല്ല വിക്കറ്റ് പോണില്ലല്ലോ. കൊറേ നേരമായിട്ട് അവന്മാര് തന്നെ ഇപ്പൊ നിക്കണമാര് തന്നെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. 47 3 ആയതാണ് ഇപ്പം. മെയിൻ ബോളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ? ഹീറോസ് ഞാൻ ഓടി ഞാൻ ഹോസ്പിക്ക്. അബിലിറ്റി ഓറ എന്താ പ്രിഫർ ചെയ്യണ്ടേ? ഫ്യൂരിസ് വൈബ്സ് അല്ലേ? ഫ്യൂരിസ് വൈബ്സ്. നിനക്ക് നന്നായി. ടൈം ലോക്കും പൊളിയാണ്. ടൈം ലോക്ക് ആണോ ഫ്യൂരിസ് വൈബ്സ്? ഫ്യൂരിസ് വൈബ്സ് അല്ല ഐഡിയലി. ഫ്യൂരിസ് വൈബ്സ് കിട്ടൂല, ജയറോപ്റ്റർ എടുത്തോണ്ട്. എന്നാ ടൈം ലോക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ. ജയറോപ്റ്ററിന് ഫ്യൂരിസ് വൈബ്സ് ഭയങ്കര പൊളിയാണ്. ഓ അതെ, ബാക്കിയുള്ള അബിലിറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ. ഇത് രണ്ടും കൊള്ളാം, ഇത് കുഴപ്പമില്ല. അബിലിറ്റി. ഓ വെയിറ്റ്, ഓ ഡ്രാഫ്റ്റ് 20 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാല്ലേ? എന്തിനാന്തോ നോക്കാൻ വേണ്ടി. എസൻസ് ഫ്ലക്സും ബോൾ ലൈറ്റ്നിങ്ങും അൺലിമിറ്റഡ്. ഇത് ഓ യെസ്. ഓ അളയാ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സാധനം. മറ്റേ ഓഡിയുടെ പാസീവും ബോൾ ലൈറ്റ്നിങ്ങും അൺലിമിറ്റഡ് ബോൾ ലൈറ്റ്നിങ്. ഓക്കേ ഓക്കേ എടുക്കണോ വേണ്ടോ? ബോൾ ലൈറ്റ്നിങ് എന്താ? മറ്റേ ബോൾ ലൈറ്റ്നിങ് സ്റ്റോമിന്റെ ഉരുണ്ടുവാണ് അൾട്ടി. സ്റ്റോമിന്റെ ഫ്യൂരിസ് വൈബ്സ് എടു. ഓക്കേ, ആരും അതെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതെടുക്കാം. ആ കോംബോ അല്ലേ? ഓക്കേ ഷുവർ. നമുക്ക് കറങ്ങി ടൈം ലോക്ക് അവ എടുത്ത്. ടൈം ലോക്ക് അവ എടുത്ത്. ഓക്കേ നോ വറീസ്. എസൻസ് ഫ്ലക്സ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ, കാരണം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിന്റെ അവിടം വരെ എത്തുമോ. നീയല്ലേ അവസാനം. എസൻസ് ഫ്ലക്സ് ആരും എടുക്കൂല. ഐ മീൻ കളി അറിയാമെങ്കിൽ, കോംബോ അറിയാമെങ്കിൽ അവർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വല്ല സാധനം. ഐ മീൻ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ ഓ ശരി. ഞാൻ എന്തെടുക്കാം ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം 100 നൈറ്റ് കൊള്ളാം, ബോൾഡ് കൊള്ളാം. ഞാൻ ഓവർ പവർ എടുക്കട്ടെ അടുത്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എസൻസ് ഫ്ലക്സ് അവ എടുത്ത്. അവന്റെ സാധനം കൊടുക്കായിരുന്നു. അതായത് ബോൾ ലൈറ്റ്നിങ് കൊടുക്കരുത്. ഞാൻ ഓവർ പവർ എടുക്കട്ടെ. പക്ഷെ നീ അവസാനം ഇവൻച്വലി ഞാൻ ഓവർ പവറും ഫ്ലാക്ക് ക്യാനനും എടുക്കട്ടെ. ക്യൂ മാന തരൂല. ഇല്ല അവന്റെ പാസീവ് ആണ് മാന കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ചധികം മാന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. നീ യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് കേട്ടോ. അതറിയാം. ഓവർ പവർ എടുത്തു. മാഗ്നസ് ഫുൾ ഓൺ ഇൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്. ഞാനിപ്പം സേക്രഡ് ആരോ അല്ലോ എടുക്കട്ടെ. ആരോയോ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്കർ ആവുന്നില്ല. ഞാൻ ഇൻസ്നയറും കൂടെ ഇനി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറന്നുപോയി നെറ്റിലിട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്രോണോസ്ഫിയർ എടുക്കട്ടെ. ലൂണേന്റെ എന്തിലാണ് മറ്റേ നൈറ്റിൽ സാധനം ചെയ്യുന്ന? ഞാൻ ക്രോണോസ്ഫിയർ എടുക്കട്ടെ. ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്. ക്രോണോസ്ഫിയർ എടുത്ത ഫേസസ് പോയിട്ടോ അതിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂലേ? നീ വേണമെങ്കിൽ റിട്ടൈഡ് വേണ്ട. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന നേരത്തെ. എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താ എടുക്കണം? യെസ് ഞാൻ ഇനി ക്രോണോസ്ഫിയർ എടുക്കട്ടെ.
ക്രോണോ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ മീൻ നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എടുത്തെടുത്തു ഇത് പൊട്ട റിസപ്റ്ററിന് അവന് ഈ ഫ്ലാഗ് ക്യാൻ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എനിക്കൊരു അബിലിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തെടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. റെപ്റ്റൈഡ് ആയി വേണ്ടിയത്. എനിക്കൊരു എസ്കേപ്പ് വേണം. ഞാൻ സ്ക്യൂർ എടുക്കട്ടെ. ആളിയ നാഗാ സാഹിബിൽ മിറർ ഇമേജും മൂൺ ഗ്ലേവ്സും. ഞാൻ സ്ക്യൂർ ആണ് ആളിയ. സ്ക്യൂർ നീ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്രോണോ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്ക്യൂർ ചെയ്ത് വരാം. ക്രോണോ കഴിയുമ്പോ അളെ ഇപ്പൊ വീട് ഞാൻ ക്രോണോയോട് ഞാൻ സ്റ്റാർ സ്റ്റോമിനോട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പൊളിക്കും. ഞാൻ എന്തോ അൾട്ടി എടുക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. നീ ആരാ കോംബോ എന്തോന്നാണ്? മറ്റേ സാധനം എടുത്തോ? ലൂണേന്റെ എടുത്തോ? ലൂണേന്റെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ലൂണേന്റെ ഫസ്റ്റ് വേണം. നീ റാനയുടെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഗിഗാ ജാഡായിട്ട് നീ ആർപി അതേ ഉള്ളു വഴി. ആർപി ഒന്നും എനിക്ക് മൂവ്മെന്റും ഇല്ല അല്ലേ? എനിക്കൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി. ഞാൻ എൻസ്നെയർ എടുക്കട്ടെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഓവർ പവർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. എൻസ്നെയർ എടുക്കട്ടെ? നല്ലൊരു ക്യാച്ചാണ്. എൻസ്നെയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബെറ്റർ. ഞാൻ എൻസ്നെയർ ഓവർ പവറും ലെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർ സ്റ്റോമിന് ഇപ്പൊ ഗ്ലിംസോ അതൊന്നും വേണ്ട. സപ്പോർട്ട് എല്ലായിരിക്കില്ല കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ക്യൂർ പോയി. ഓക്കെ, നെവർ മൈൻഡ്. ഐ മീൻ ഞാൻ സപ്പോർട്ടിലായിരിക്കില്ല കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓവർ പവർ എടുത്തു. അല്ല, ഗ്ലിംസ് ആ പൊസിഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻസേനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സമയം ഗ്ലിംസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെ, പക്ഷെ ഒടുക്കത്തെ റേഞ്ച് ആണ് ഗ്ലിംസിന്. അതൊക്കെ നോക്കാം, പിന്നെ നോക്കാം. റാൻഡംലി അസൈഡ് സ്റ്റാർ സ്റ്റോം ഇത് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഗ്ലിംസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ക്രോണോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഫ്ലക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് തന്നെ ഇത് എടുക്കാറുണ്ട്. ഡിസ്ട്രപ്റ്റർ ബേസിക്കലി ഒരു ഔട്ട് വേൾഡ്. ഡിസ്ട്രപ്റ്റർ ഇത് റിപ്പോർട്ടഡ് കളിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മാഗ്നസിന്റെ കൂടെ. മാഗ്നസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്യാരി. ബ്ലാക്ക് ക്യാൻ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ സാധനം ഇട്ട് ആക്കിയില്ല ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് അവൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രം പോകും. ഓട്ടോകാസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബ്ലാക്ക് ക്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്കിയില്ല. ചെയ്യേണ്ടതല്ല, പക്ഷെ ചിലപ്പോ അറ്റാക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ. എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ഇറക്കുന്നു. ക്ലിക്കിൻ്റെതല്ലേ ഫ്ലാഗ് ക്യാനന്റെ കൂടെ സ്കാഡിന്റെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇത് പോവോ? ഡെസലേറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ഇത് പോലുണ്ടോ? ഫ്ലാഗ് ക്യാനന്റെ കൂടെ ഫ്ലാഗ് ക്യാനൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിന്റെ ഇതൊക്കെ ബേസിക് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ സ്കാഡി ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫയേഴ്സ് എഫക്ട് ആവത്തില്ല. ഇല്ല, അത് റാൻഡം അറ്റാക്സ് ആണ്. എന്നാ ഊമ്പി രസമായിരുന്നല്ല ഗൈറോകോപ്റ്ററിന് കളിക്കാൻ. ഓർബഫനും ഗൈറോകോപ്റ്റർ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എല്ലാ സെക്കൻഡും കളി തുടങ്ങട്ടെ. കളി തുടങ്ങുമ്പോ എന്ത് ഓർബഫനൊക്കെയാണ് ബോസ്. ഓക്കെ, എന്റെ തൊണ്ട വരെ എടുക്കുന്നത്. എന്തോന്നൊക്കെ അബിലിറ്റീസ്? മൂൺലൈറ്റ് ഷാഡോ, റോക്കറ്റ് ബറാജ്, എംപവർ, ഓവർ പവർ. ഈ ശവ ഓവർ പവർ എടുത്തതാണ് കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഓടി വെച്ചെങ്കിൽ പൊളികയായിരുന്നു. നിന്റെ എന്തോന്നല്ലേ ഇവിടെ നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മംഗൂസ് റിപ്പോർട്ടഡ്. എന്തൊക്കെ എസ് കഥ പറയുന്നത്. അവന്തൊക്കെ പറയണ്ട് വല്ലപ്പോഴേ കേൾക്കാറുള്ളൂ.
തന്നെ കുറെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് വീട് വരെ വന്ന് തിരിച്ചോണ്ട് ടോപ്പില് സ്കോർ ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന യെസ് മറ്റേ സ്കോർ ബോർഡ് അല്ല മുകളിലത്തെ ഫ്ലൈങ് ഹാർഡില് മൗസ് അവിടെ ഈസി. എന്ത് ചൊറിയ ഇത്? നീയാണ് കാരി. ഞാൻ കാരി ഡിസേബിൾ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ കാരിയാണെന്ന്. ഞാൻ ക്യാരിയാണെന്നാ വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് ഈ മാഗ്നസിന്റെ ക്യാരി കളിക്കണം. മൈനസിന്റെ സ്പെല്ല് കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നു. മൈനസിന് നോർമൽ അവനൊരു ചോറിയും തന്നെ. എനിക്കുണ്ട് എംപവർ. ചെമ്പവർ റെയിൻസ്റ്റിന് ക്ലീവ് കിട്ടില്ല അല്ലേ എംപവറിന്? അത് പൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഞാൻ എന്തിനാണെന്തോ ഇത് റിപ്റ്റൈഡ് എടുത്തത്. ഞാൻ മീലി അല്ലല്ലോ. ഓ ശരിയാ, ഞാൻ റിട്ടയർ എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും സെയിം ഇഷ്യൂ ആയല്ലേ. അളയെ നോയിക്കോ, ഞാൻ 2 മുട്ടൻ ക്രോണോസ്ഫിയർ ഇടും. അതിനുള്ളിൽ കളി തീരും. തുടങ്ങി വാടാ ഇനി വാടാ. എത്ര മണിയായി? 3 എവിടെയടേ തോടിക്ക് സ്പീഡ് ഒന്നുമില്ലേ? ടോമിന്റെ ബിൽഡ് എന്താ? ടോമിന്റെ ബിൽഡാണ് സൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവന് മറ്റേ എന്റെ ഫസ്റ്റും ടൈം നോക്കും. ആക്ച്വലി യു നോ വാട്ട്, എന്നിട്ട് മൈഡസ് പോവാം. എന്റെ മോനെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഗ്ലൗസ് ഓഫ് ഫേസ്റ്റ് പോയി ഇൻ കേസ്. ഇവിടെ ശവമേ ഓടാ നായ. ഞാൻ ഒരു ഓർവ് ഓഫ് കൊറോഷൻ ആകട്ടോ നീ തീർന്ന്. 3 ഓ എന്റെ മോനെ ഹെൽത്ത് ബാർ ഇത് ഇതാ 1 2 3 അളിയാ വാ 4 അളിയാ വാ. അടിച്ചോ അവനടിച്ചോ വാങ്ങിയാ മതി. ഭയങ്കര ഡാമേജ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓളി മിറാനൊരു ലീഫ് ഉണ്ട് സെക്ക്. എന്നിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ മറ്റേ പുഷ് ചെയ്തോണ്ട് പോകും. കോമഡി ആയിരുന്നു. അവൻ അനങ്ങളില്ല, പാറ പോലെ വൈയിരുന്നു. മെറാനയുടെ ലീപ്പ് വെച്ച് ഫ്രണ്ട് ചാടിയിട്ട് സ്ക്യൂർ ചെയ്തോണ്ട് പറഞ്ഞങ്ങ് വീണ്ടും ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ. 41 ലോസ്. ഞാന് ബൂട്ട് വാങ്ങിക്കടാ. നിനക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് നെറ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടാ. വാ 1 2 മസക്ക
സ്റ്റാർ സ്റ്റോം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാർ സ്റ്റോമിന് ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ബട്ട് ഞാൻ ക്രോണോ ആയിട്ട് സ്റ്റാർ സ്റ്റോം ഇടാം. നമുക്ക് മൂൺ ലൈവ്സ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ? മൂൺ ലൈവ്സ് ആദ്യമേ പോയി. അതെ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത്. ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാം. ആർമർ കുറച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടടിക്കും. ഞാൻ ആക്ച്വലി യുനോ ഞാൻ ഗ്ലപ്നിയർ പോവാം. ക്രോണോ തീരാറാകുമ്പോ ഞാൻ ഗ്ലപ്നിയർ ഇടാം. എന്നിട്ട് നീ അഭിസല് പോ. അഭിസല് എന്നിട്ട് നീ അളിയ അതുവരെ ഒരാള് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. നീ മ്യോൾനർ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. നിന്റെ ഇത് ചെയ്യണം. അതെ ഞാൻ ബൂട്ട് പോയിട്ട് ഇത് പോവും, മൈഡസ് പോവും. ഗ്ലപ്പൊന്നും പോണ്ട. എന്റെ മോനെ, ഞാൻ എന്റെ സ്ട്രീമിലെ റീപ്ലേ ഇരുന്ന് കണ്ടോണ്ടിരിക്കോ. ഭ്രാന്ത് ഡാമേജ് മോനെ. ഓടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫേസ്ലെസ് വേണ്ടി ഇടിക്കും. എന്ത് സുഖാ. നീ എന്നെ പീസ് ഓഫ് ഷിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണോ? ഹലോ ഹായ്. മാഗ്നസ് ഫാമിംഗ് പോയി. നിനക്ക് ഫാം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് നല്ലത്. എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ അറിയണ്ടേ. ഓ മറ്റേ ചാവനൊന്ന് ക്രീപ്പിനെ മാത്രം ഹിറ്റ് ചെയ്യും. നീ വെറുതെ ഹിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ഓക്കെ നീ അടി വാങ്ങല്ലേ വെറുതെ. ഞാനൊരു ഒന്ന് ഈ ഇതെടുക്കാണ്, ലോട്ടസ് എടുക്കാണ്. എനിക്കൊരു ദിവസം അവനെ കൊണ്ട തോന്നുന്നു. എന്നെ പോലെ സ്പീഡ് ഉണ്ട്. അതിന് കാല് പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. പോയാടെ ആര് I guess so. ഏത് ബൂട്ടിനാണ് അറ്റാക്ക് സ്പീഡ് ഉള്ളത്? ഞാൻ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഡ്രാഗൺ ഡാൻസ് നീ പേടിക്കണ്ട അളയാ, ഇത് വർക്കാവും. മിസ്സിങ്ങോ? ഡ്രാഗൺ ഡാൻസ് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ എനിക്കോ? ഡ്രാഗൺ ഡാൻസ് വേണ്ടി വരും. സോറി നമ്മൾ ലൈനെ കണ്ടില്ല. ഞാൻ മിഡായിരുന്നു ഇൻ മൈ ഡിഫൻസ്. ഓക്കെ ലാക്ക് മോൺസ്റ്റർ മാത്രമേ എന്നെ കണ്ടുള്ളൂ. അളെ ഇപ്പൊ എന്റെ രണ്ട് കൈയിനും ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് ബോട്ടുള്ളവൻ അടിച്ച് റൊട്ടിയാകാം. എന്താ ഗൈസ്? ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഞാൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്രിപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട്. ക്രിപ്റ്റൈഡ് എനിക്കല്ലേ. സോറി വല. വല. ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത് 3 out of 4 heroes I don't play ഈ അബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഉടമസ്ഥൻ. സാധാരണ കിട്ടാത്ത പൊട്ടൻ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഓ എനിക്ക് പണ്ട് ആന്റി വേസിലേക്കല്ല ഡീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ബോട്ട് കൊല്ലാം. സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോവേ. 1 2 3 4 താങ്ക് യു. അവനെ കൊല്ലാം. 5 സെക്കൻഡ് വല. ആക്ച്വലി വല വേണം തോന്നുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് പോയി. അയ്യോ ക്രീപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊല്ലൂല. എന്റെ ക്രീപ്പ് വേറെ എവിടെയോ.
എന്റെ ക്രീപ്പ് അവിടെ ജംഗിളില് എന്നെ ക്രീപ്പിനെ കൊല്ലണ്ട. എന്റെ ക്രീപ്പ് അങ്ങ് ജംഗിളിൽ കയറി. ഈ സപ്പോർട്ടാണോ കളിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഈ ബിൽഡ് വെച്ചിട്ട്? ഐ മീൻ ക്യാരി ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്, ബട്ട് മാഗ്നസ് എന്റെ ലൈനിൽ ക്യാരി കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് കളിക്കും. ക്യാരി ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആണടാ. നീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ആർപി ഉണ്ട്. ആ അളെ അവനെ പിടി സ്റ്റൺ എന്തേലും. ഇവിടെ 1 2 അളെ വല 1 2 3. ഓക്കെ നീ എങ്കിൽ നീ 1 അടി ഒരെണ്ണം 1. താങ്ക് യു. ഫൈനലി 2. എന്നെ ക്രീപ്സ് അടിക്കണേ വഴിന്ന് മാറ്. വീട്ടിൽ പോട്ടെ ഞാൻ. അളെ ഞാൻ ഔട്ട് വീട് ഡിവോറർ. അയ്യോ നീ ടീപ്പി അടിച്ച്. അളെ ഗെയറോപ്റ്റർ. Your top tower is under attack. തേർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഗെയറോപ്റ്റർ രാത്രി പൊളിക്കല്ലേ. അവ അടിക്കട്ട് അൾട്ട് കളയല്ലോ. അടിക്കുമ്പോ എളുപ്പമാണ്. ടോപ്പ് എന്തോ നടക്കുന്നു. നീ പോണ്ട. ബാക്കിൽ അവൻ ഞാൻ താഴോട്ട് വരെയാണ്. രാത്രി ഞാൻ വരുന്നു. എവിടെ എന്റെ ആനിമേഷൻ ഒന്നും മാറിയില്ല. നീ മറ്റേ കാർഡ് വാങ്ങിട്ടോ. നിനക്ക് ചുമ്മാ ഹീൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. നീ ഭയങ്കര മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നിനക്ക്? ചൂടൊന്നുമല്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. മൈഡസ് സൈഡ് നേരെ ഡ്രാഗൺ ലാൻസ് പോവാം. അതാണ് തോന്നുന്നത്. പൊട്ടൻ. അയ്യോ ശവം. എന്ത് കോച്ചിങ്. റിപ്പോർട്ടഡ്. നീ അവന്റെ അടി കയറി കഴിഞ്ഞാല് തിരിച്ചടിക്കണം. അപ്പൊ അവൻ സ്ലോ ആവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവന് പേടി വരും. അപ്പൊ പിന്നെ നീ ടവറുടെ റേഞ്ചിന് പുറത്തു പോയിട്ട് ആ ബോണസ് സർവർ ഇല്ലാതെ പിന്നെ തിരിച്ചടിക്കാതെ ഇന്നത്തെ കാര്യം. അതെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതെ എത്ര കാലം കളിക്കാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്നോടും പറയണ്ടോ. ടവറിന്റെ സർവറിന്റെടാ. മനസ്സിലായി. നീ ലാസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ടിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചോ? അൾട്ട് ക്രോണോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. ടവറിന്റെ അടിയിൽ കയറിയിട്ട് ടവറിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ ക്രോണോസ്ഫിയർ ഇടാൻ പറ്റുമോ? കാര്യം കയറാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ അറ്റാക്ക് നിൽക്കൂലേ? അല്ല ടവറിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ നീ അൾട്ട് ഇടണം. റീജനുള്ള വേറെന്താ ഐറ്റം ഉണ്ട്? എന്തിനാ നിനക്ക്? എന്താ എബിലിറ്റി സാമ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിനാണോ? എബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണോ നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് ക്ലിക്കിനാണോ? രണ്ട് ബ്രദറല്ലേ? പ്രോപ്പർ മാന എനിക്കില്ല. ഓ അങ്ങനെ എബിലിറ്റിക്കാണെങ്കിൽ ഇവൻ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ. യൂൾ സെപ്റ്റർ, ഡിങ്കൻസ്, ഫൈലാക്ട് ഒക്കെ കൂടിയ മാക്സിമാനൊക്കെ കിട്ടും. ആക്ച്വലി എനിക്കും എൻസ്നർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈലാക്ടറി വർക്ക് ആവുമല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല എൻസ്നറും വർക്കാവും. അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും.
വെയിറ്റ് ഓവർ പവർ ടവറിന് വർക്ക് ചെയ്യോ? ഇല്ല. ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഓൺലി. എന്നാലും അടിച്ചോ. ഇവള് നടുക്കുള്ള പോലെ ഇച്ചിരി സീനാവും കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പത്തേക്ക്. നല്ല നാമുണ്ട് ആകാശം. നീയല്ലേ മിറാന? മിറാനല്ല, സോറി, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഹെൽത്ത് റീജൻ നോക്കിയാ മതി. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട. ഉണ്ടോ? ഞാൻ വരാം. ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് ആവുന്ന ഒരു അൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നല്ല, ബട്ട് വാശിയും വൈരാഗ്യത്തോടെ ഞാൻ തളരുന്നു. മിറാനയുടെ വായാണോ തുറക്കുന്നത്? മിറാനയുടെ പുലിയുടെ വായാണോ തുറക്കുന്നത്? ആരും കാണാനില്ല. അളയാ ഡ്രാഗൺ ലാൻസ് എന്താ ഐറ്റമാണ്? ഡ്രാഗൺ ലാൻസ് കടയിൽ എവിടെ കിട്ടുന്നു? കടയിലകത്ത് കിട്ടുമോ? നീ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടൂലേ? സ്റ്റോം സ്പിരിറ്റ് ബേസിക്കലി സ്റ്റോം സ്പിരിറ്റ് തന്നെ മിന്നൽ ഐറ്റംസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. സ്റ്റോം സ്പിരിറ്റ് സ്റ്റോംബാണല്ലോ. സ്റ്റോം സ്പിരിറ്റ് ഒരു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, റെസിഡന്റ് ബിൽറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനത് ഇൻവിസ് ഇടണോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത് ഇട്ടേനെ. കൊറേ ഗോൾഡ് കിട്ടോടാ എനിക്കിപ്പോ. അവിടെ മിഡിൽ എന്തൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു, എനിക്ക് വരണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ വരാം. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബൂട്ട് മാറ്റിട്ട് പോവാൻ. ബൂട്ട് മാറ്റി പുല്ലില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ടിപി അടിക്കുന്നു. മാസ്ക് ഓഫ് മാഡ്നസ് വാങ്ങിക്കടാ. ഡ്രാഗൺ ലാൻസ് അതെ മാസ്ക് ഓഫ് മാഡ്നസ് ബാഷർ നിന്റെ ഫീൽഡിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? യെസ് 511. ഞാനെന്ത് ഹീറോ ആണ്? ഇന്റലിജൻസ് അല്ലേ? ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇല്ല, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഇതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ ഇതുണ്ടല്ലോ, ടാലന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ പൈസ ടാലന്റിൽ കിടന്നു മുങ്ങും. എനിക്കും കാശ് അതാണ് നിനക്ക് പൈസ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് അവിടെ നോക്കിയല്ലോ. ഞാൻ നോക്കിയ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാസ്ക് ഒക്കെ കൊള്ളാം. 500, 750, 1250. വിചാരിച്ചത്ര എന്ത് ഡാമേജ്. ഡോമിനേറ്റ് നിർത്തിയില്ലേ ഇതില്? ഗ്രോവ് പക്ഷെ മാജിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ ഫിസിക്കൽ അല്ലേ? നീ അറ്റാക്ക് റേഞ്ച് അറ്റാക്ക് റേഞ്ചും അറ്റാക്ക് സ്പീഡും ഉണ്ട്. ടീമിൽ വേറെ ഫിസിക്കൽ മാജിക്കൽ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഗുണോ? നീ ജംഗിൾ തുടങ്ങണ്ട, ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ജംഗിൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതൊരു ജംഗിൾ തന്നെ. ഇതിലാരോ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ മിഡ് പോയി, ഞാൻ പിങ് ചെയ്തായിരുന്നു. സ്റ്റോമിന് ചറകാട്ടി വരുന്നു. സ്റ്റോമിന്റെ പുറകെ ഒരു സ്റ്റോം ഇവിടെ നായേ. അടിപൊളി.
ചാവൂലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിന്റെ ഡാമേജ് ഗൈറോകോപ്റ്റർ അത്രയും വേണ്ട. എനിക്ക് പോവാലോ. ഞാൻ ക്രോണോസ്. ഓ എനിക്ക് ഗ്രൗ പോയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്പീഡ്. ശവമേ എന്ത് ടവർനെ കുട്ടിയാൾട്ട് എന്റെ അൾട്ട് നോ. അളിയ ഹെൽപ്പ്. ഇല്ലില്ല സ്റ്റാമിന ഞാൻ പുറത്താക്കി. മോൺസ്റ്റർ എന്റെ ക്രോണോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അവന്റെ ജസ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ സഫർ അല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റോമിനെ പുറത്താക്കിയത്. എന്ത് ചെയ്യാ, ഞാൻ പണ്ടേ ഒരു ഫേസ്ലെസ് വൈഡ്. നൗ വാട്ട്? ഞാൻ ഇനി മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് ഐറ്റംസ് വേണോ? സൂം സ്പീഡ്. ഓക്കെ ഞാൻ മുൻഷാട് പോയാലോ? ആക്ച്വലി ഞാൻ സാജൻ പോയാലോ? ഷാജൻ കായാണ് നല്ലത് എനിക്ക്. അല്ല ആശാൻ കായ. അറ്റാക്ക് സ്പീഡ് ഇതുവാണെങ്കിൽ ആശാൻ കായ നല്ലത്. അറ്റാക്ക് സ്പീഡ് വേണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ആകെ 2 സ്പെല്ലേ ഉള്ളൂ എഫക്റ്റീവ്ലി. നീ ഇന്റലിജൻസ് ഹീറോ അല്ലേ? ഓ യാ ശരിയാ. എന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഡാമേജ് കൂടണമെങ്കിൽ നീ ഇന്റലിജൻസിന്റെ തന്നെ പോകണം. ഞാൻ തന്നെ തൽക്കാലം നീ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്ക് ഓഫ് മാഡ്നസ് പോവാം. മാസ്ക് വയ്ക്കാം. മാനേഴ്സ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി ആശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്ത് ദൂരത്തിന്റെ കാര്യം. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു മാച്ച് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ? കംപ്ലീറ്റ്ലി ലക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ്. I mean there was a 50% chance 50 അല്ല, there was a 100% chance Gyrocopter could have taken that spell. Okay, so എന്താണ് hi ഓഹോ ക്യൂ ചെയ്താടി. എടാ പോടാ നീ. അളെ എന്റെ അടുത്ത് പോടാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ഞാനല്ല കൂടെ പൊന്നി എന്നെ കൊണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ ടോർമെന്റർ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗൈസ് എനിക്ക് ഓവർ പവർ ഉണ്ട്. ഫ്യൂരി സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. റോസാന എടുക്കാൻ നോക്കി ഒരുത്തൻ. ഞാനും എടുക്കാം. ഫ്യൂരി ഞാനായിട്ട് ക്രീപ്പിനടിച്ച് പുള്ളിയിലാകണ്ട്. ജംഗിളിങ് ഞാൻ ഇവിടെ ജംഗിളിങ് ഓ യാ ശരിയാ. മൈ ബാഡ്. നോ വറീസ്. അതൊരു മാൻ ഓൺ എ മിഷൻ. എനിക്ക് എത്ര വേണം മാസ്ക് ഓഫ് മാഡ്നസ്? എനിക്ക് ഷാഡൊന്നുമില്ല. എന്തോ ഇത് കാസ്റ്റ് റേഞ്ച് കൂട്ടും, പ്രൊജക്ടൈൽ സ്പീഡ് കൂട്ടും, സ്പെൽ ഇമ്മ്യൂൺ. ഓ സ്പെൽ ഇമ്മ്യൂൺ സ്ലീപ്പിംഗ് അല്ല. എനിക്ക് അതന്നെ സെപ്റ്റർ വാങ്ങി എനിക്ക് BKB വാങ്ങിയാലും ആൾക്കാരെ വലയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി എപ്പോഴും സെപ്റ്റർ നല്ലതല്ലേ? വലയിട്ട് പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഫ്യൂരി സ്വൈപ്സും ഇതിന്റെ കൂടെ പോവില്ലേ? ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആവട്ടെ.
ആ കൊള്ളാം കളിയാ. ഞാൻ സപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സപ്പോർട്ടാ ഓ ഞാൻ മെയിൽസ്ട്രം പോകാനായിരുന്നല്ലേ ഇരുന്നത്. ടോർമെന്ററെ കൊണ്ടി The enemy's 3, bottom 2, tower 1. ഗ്രാനൈറ്റ് ഗോളത്തിന്റെ ഓറാതൊക്കെ അതെടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കും. മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക് ബേൺ മറ്റേ അറ്റാക്ക് റേഞ്ചും തരുമല്ലോ. ഭയങ്കര ബ്രോക്കൺ എബിലിറ്റി. എബിലിറ്റി ക്രാഫ്റ്റില് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ സ്റ്റോട്ടർ ഗെയിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബ്രോക്കൺ എബിലിറ്റിയാണ്. ഞാൻ അവിടെ വേണ്ടെന്ന് ഫ്ലൈയിങ് വിഷൻ, പിന്നെ സ്ലോ ഡോട്ട്. വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ റോഷ് എടുത്തായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഞാൻ എടുക്കുവാണ്. വാ 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 അതാണ്. അല്ലല്ല ഞാൻ ഇത് മോളിൽ പോയോ? മോളിലാണ് റോഷൻ. ഓ അല്ല, രാത്രിയാണെന്ന് എനിക്ക് അൾട്ടില്ല. പിന്നെ നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കറിന്റെ അൾട്ട് ആരാ? 25 മിനിറ്റ് രാത്രി. വിറ്റ്നസ് ട്രൂ ഹൊറർ. അടിച്ചു കൊല്ലത്. ഇമോട്ട് ബട്ടൺ ഇല്ല കേട്ടോ. മതിയോ? അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. ഇപ്പൊ നീ റഷാ ചെയ്യുന്ന പറയണ്ടേ? ഞാൻ വരരുത്. വേണ്ട വേണ്ട, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നടക്കൂല. വീട്ടിൽ പോ. നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടോർമെന്റർ എങ്കിലും എടുക്കാം. ടോർമെന്റർ റോഷാനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ചെയ്യും തോന്നുന്നു. നോക്കാം. അളേ ഞാൻ മാസ്ക് മാൻഡസ് അടിച്ച് 2 അടി അടിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ വടിയാവും. ഇവര് കളി തീർക്കുവാ. ടോർപെൻഡർ റെഡിയല്ലേ? അയ്യോ ഇത് കിട്ടൂലല്ലോ, ഗോൾഡ് ഓർ കിട്ടൂലല്ലോ. നീ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ, അത് മതി. ബ്ലേഡ് മേലോ അല്ലയാ ചെയ്യുന്ന ഡാമേജ് തിരിച്ച് ചെയ്യാ. പക്ഷെ ആൾക്കാർ എത്രയുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാനാണ് മിഷൻ. ചേടാ കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താ തീർന്നു, അവരവിടെ വരുമായിരുന്നു. അവൻ നമ്മളെ റോഷ് ചെയ്യുന്ന നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കാട്ടുന്നല്ല മറ്റേ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടൊക്കെ ഇട്ടപ്പോ ഉടനെ അവൻ ഇത് മോനെ ടോർമെന്റർ എനിക്ക് കിട്ടി. അണ്ടർ ദ നൈറ്റ്. എവിടെ ജീവല തിന്നാം. ഹോൺ ടോസ്. അയ്യോ എനിക്ക് തിന്നണം. എനിക്ക് എന്റെ ക്രീപ്പിനെ തിന്നാം, എന്റെ ഇലൂഷനെ തിന്നാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. യെസ്, അൾട്ടീരിയാണ്.
അടിച്ചോ അടിച്ചോ അടിച്ചോ. ഓടിക്കുന്നൊരു ഹോണ്ടോസ് ഓടിക്കൊണ്ടൊന്നും അത് ചെയ്യാതെ കിൽശീലായിരുന്നു. അത് അവന്റെ കിൽശീലായിരുന്നു. അൾട്ടി അൾട്ടി കവൺ. അവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറി സൈഡിൽ ഉറപ്പായിരുന്നു. ക്രീപ്പ് എവിടെ? നമുക്കൊരു ക്രീപ്പ് എവിടെ? അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെ ഒന്നും കിട്ടുമല്ലോ ഒരിക്കലും. ടോമിൻ്റെ ഗൈറോകോപ്റ്റർ പൊട്ടൻ ഡിസ്കോട്ടൊന്നും എടുക്കായിരുന്നു. ഒരു ഉപയോഗമല്ല. അവിടെ പോയി റോഷൻ ഒരു ചത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു പൊട്ടൻ. റിസപ്ഷൻ എന്താ എത്ര പേര്? കിട്ടിയില്ല. ചിരിക്കണ് അളയാ. ഞാൻ ഫൈനൽ ഫോം എടുക്കാത്തോണ്ടാ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ തീർന്നു. അവനവന്റെ ഇതിനെ കൂട്ടിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അവനതാ അവന്റെ ഇതിനെ കൊറിയറിനെ കൂട്ടിട്ടായിരുന്നു. ഇത് നടന്നു കയറിയത് വീണ്ടും. ഞാൻ മറന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടോ? അളയാ മാഗ്നസ് മരിച്ചോ? ഇത് സീനിയർ സീനിയർ സീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അളയാ അളയാ ഐ ആം ഹിയർ. അളയാ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കോ പിടിച്ചു വെക്കോ. യു ആർ ഹിയർ. എവിടെ ഒറിജിനൽ ഏതാ? ആരൊക്കെ ഇവിടെ? നിങ്ങളുടെ അൽത്തി അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. മൈ ബാഡ്. ഇവ ഇതൊരു ചത്തില്ലല്ലോ. ചത്തല്ലേ? ഓക്കെ പഠിച്ചോളൂ. ഡിസ്റപ്റ്റർ ഡിസ്റപ്റ്റർ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി. കളി തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കാണുന്നു ടിവിയിൽ. ഹലോ ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ഓസ്ട്രേലിയ 251 ജയിച്ചു. ജയിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ടിവിയിൽ. എടേ എനിക്ക് ബ്ലിങ്ക് പോലും ആയില്ലടേ. ഷോമ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചു നേരം കളി ഇതാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇതിൽ പോയി തന്നല്ലേ? നിങ്ങള് കളിക്കുന്ന നോക്കിയിട്ട് കൊറേ നേരം ഇൻസിഡന്റ് അവിടെ ഫൗണ്ടനിൽ അവിടെ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി നല്ല ഷോക്കാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും തോറ്റാണ്. അതെന്ത്? It can't be that bad. നിനക്ക് നോക്കട്ടെ. നീ എവിടെ? നീ ഓഫ്ലൈൻ ആയോ? ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഉണ്ട്. ഓ യാ അല്ലേ ഇതൊക്കെ സീനില്ല. ദിസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. ഞാൻ എന്റെ കാണിച്ചു തരാം. എത്ര കളിയിലാ ഒരു ബൂത്ത് വിട്ടിട്ട് നിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നിക്ക് ഞാൻ ഇതടിക്കട്ടെ. സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യല്ലേ. യാ ലോഡ് മോർ. എന്റെ അത് ലൂസ് സ്ട്രീക്ക് എവിടെ? വെയിറ്റ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
അല്ല അങ്ങനെ ലൂസിക്ക് എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ അടുത്തൊന്നും ജയിച്ചില്ല എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓ അങ്ങനെ. ഓ അല്ല, അത് പ്രശ്നമില്ല, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും. അത് നീ ആലോചിക്കണ്ട. ആണ്ടല്ല, എനിക്ക് എബിലിറ്റി ക്രാഫ്റ്റ് എത്തിയ താല്പര്യമില്ല. ഈ ഗെയിമിലാകെ ഏറ്റവും ഫൺ ഗെയിം മോഡ് അതാണ്. അവിടെ എത്ര മണിയാ ഇപ്പം? വെയിറ്റ്, അവിടെ വൈകുന്നേരം അല്ലേ? വൈകുന്നേരം അല്ല, രാവിലെയാണല്ലേ? അതിരാവിലെ ബ്രെക്സിറ്റ് അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് കളിക്കോ? പിന്നല്ലാതെ. ഓക്കെ ഷുവർ, എന്നാ ശരി. OG ability drafters gang. അല്ല അതല്ല, അവൻ ഇപ്പൊ കളിക്കുമെന്ന്. അല്ല, അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാരും കളിക്കുമായിരുന്നല്ലോ at some point. ഇല്ല, അത് കോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് കൂട്ടുമല്ലോ നമ്മള്. ഓക്കെ, ഐ സി. ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്തട്ടെ, ഞാൻ നല്ലൊരു വിന്ന് കിട്ടി. ഇന്ത്യൻ തോറ്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു എബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതെ, ബാലൻസ്. അതന്നെ. അതാണോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കാണ്. ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ 5.1 crore ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാനറിന്റെ സൈഡില് 5.1 crore CRന്റെ കൂടെ YING എന്നും കൂടെ ഇട്ടു. 5.1 ക്രൈം ലൈവ്. മ്യൂട്ട് സ്റ്റാറ്റസ്. സ്ട്രീം നിർത്താൻ തോന്നുന്നു. നല്ലൊരു W കിട്ടി. അല്ല, സ്ട്രീം നിർത്താൻ തോന്നുന്നു. ഇനി എനിക്ക് തോക്കാൻ വയ്യ. എന്ത് പറയാൻ, അടുത്ത ഗെയിം ആയിരിക്കും ദ ഗെയിം. ഞാൻ മെമ്മറിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം. ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്തിയിട്ട് വരാം. BRB. അയ്യോ എനിവേസ്, ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ ഡെഫറ്റ് ചെയ്യും. മിക്കവാറും ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്നെ കമന്റ് ചെയ്തോ. താങ്ക്സ്. ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തില്ല, ബട്ട് താങ്ക്സ്. എനിവേസ്, ഒരു ഗുഡ് അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് നടന്നു. ഇനി ഒരു അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് കളിക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര മണിക്കൂറായി? ഓൾമോസ്റ്റ് 3 hours ആയി, ഐ ഗസ്, സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിവേസ്, സോ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ഡിഡ്ന്റ് നോ, അപ്പാരന്റ്ലി ഇന്ത്യ ലോസ്റ്റ്, വിച്ച് ഇസ് ഐ തിങ്ക് a bit hard for people to accept because അവർ നല്ലൊരു വിൻ സ്ട്രീക്കിലായിരുന്നു and they lost at the final. So I guess with that ഞാൻ അത് വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. I don't think I can expand on that because I don't watch cricket, so I don't know what people are feeling at this point. I guess sadness here, I don't know, maybe I think it is. Most people are supporting India, but anyways, ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ്. For all the people who were watching, thanks for watching, and പതിപോലെ goodbye, GGs, and to be continued. Bye bye.